Trước mắt mình sẽ để 1 phút nữa để những bạn nào đang làm sẽ làm nốt, bấm nốt nút. Sau đó chúng ta cùng xem kết quả luôn với nhau nhé. Trước mắt mình sẽ để 1 phút nữa để những bạn nào đang làm sẽ làm nốt, bấm nốt nút. Sau đó chúng ta cùng xem kết quả luôn với nhau nhé. Trước mắt mình sẽ để 1 phút nữa để những bạn nào đang làm sẽ làm nốt, bấm nốt nút. Sau đó chúng ta cùng xem kết quả luôn với nhau nhé. Trước mắt mình sẽ để 1 phút nữa để những bạn nào đang làm sẽ... Sao lại có tiếng ghi âm lại nhỉ Linh? Tính năng mới à? Rồi, mình có 49 response. Rồi, mọi người nhìn vào màn hình chưa ạ? Với câu đầu tiên, khi làm một hội chợ thì thông thường, mình đã có 51 rồi. Thông thường khi làm một hội chợ thì SIPO và các cán bộ làm xúc tiến thương mại chúng tôi sẽ chia ra 3 giai đoạn, trước, trong và sau. Cho nên hiện nay 3 câu hỏi của chúng tôi xoáy vào những gì mà các bạn đã chuẩn bị, gọi là đã nhưng thực ra chúng ta sẽ còn 1 tuần nữa. Thì ở đây mọi người đang làm nhiều nhất ở khâu số 1, lựa chọn nhân viên, khâu số 2, chuẩn bị tài liệu truyền thông, khâu số 5 là in tài liệu bán hàng, giới thiệu. Số 8 là thông báo sẽ tham gia hội chợ thì ok rồi, cái này chắc là tương đối, nhưng mà như mọi người nhìn thấy là chúng ta cũng có khoảng 60%. Ờ, thì ví dụ cái khâu thông báo có 60%, mình có 52 người thôi, nhưng mình nói con số phần trăm nhé để chúng ta nhìn thấy một chút. Thì như vậy là 40% là chưa làm gì. Không, chưa làm gì liên quan đến thông báo sẽ tham gia hội chợ. Thì đây cũng là để mọi người tham khảo thôi. Đây là một nhiệm vụ mà nên làm, bởi vì khi chúng ta tham gia hội chợ thì chúng ta có sự đầu tư, và việc chúng ta thông báo sẽ tham gia hội chợ thực ra nó cũng là một skill, một kỹ năng, một nghiệp vụ để xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp mình đối với mạng lưới khách mua hàng, mạng lưới đối tác. Thế thì như xét về mặt truyền thông marketing, số 8, nội dung số 8 là có vẻ cũng chưa phải là được tận dụng nhiều. Đấy là một comment để mọi người tham khảo. Về lựa chọn nhân viên, chuẩn bị tài liệu truyền thông, in tài liệu. Vâng, xin nhờ các bạn thử gõ vào hộ trong cửa sổ chat đi ạ. Ví dụ lựa chọn nhân viên, yếu tố số 1 nhé. Các bạn có thể chia sẻ nhanh là mình đang chọn mấy người và gọi là cái vị trí công việc hiện nay của các bạn đó ở trong doanh nghiệp mình là gì. Và mọi người thử chia sẻ nhanh cái nội dung số 1 giúp. Và ý thứ hai ở đây, số 2 và số 5 hơi giống nhau, gồm có chuẩn bị tài liệu truyền thông, in tài liệu bán hàng, giới thiệu năng lực, báo giá, chứng chỉ, chi tiết kỹ thuật nhá. Các anh chị, các bạn để ý ở đây 80% bảo mình đã in rồi, nhưng mọi người kỹ hộ nhóm SIPO chúng tôi phải liệt kê rất nhiều nội dung trong này, gồm có tài liệu bán hàng, giới thiệu năng lực, báo giá, chứng chỉ, chi tiết kỹ thuật. Mọi người phải thực sự xem lại mình có được mấy chữ trong mấy cái dấu phẩy này. Nếu mình chưa có thì cũng nên xem lại nhá. Cái này tự rà soát mà.
tí nữa chuyên gia cũng sẽ nói phần này để các bạn tham khảo xem là mình có cái gì và mình thực sự tưởng là mình có, tưởng là mình đã in, thì nghe chuyên gia góp ý để mình bổ sung thêm. Thì theo kinh nghiệm của chúng tôi thì thường là mình hay bị sót ở phần này. Đấy là phần trước hội chợ, và các bạn cứ chia sẻ. Trong 3 ngày diễn ra hội chợ. Vâng, thế xin lỗi, quay trở lại như vậy. Các bạn nhìn thấy các nội dung mà chúng ta chưa có tham gia nhiều, chưa có chuẩn bị nhiều, đào tạo kỹ năng tham dự hội chợ. Thì thực sự là theo thông lệ, nếu SIPO hỗ trợ cho các ban tổ chức hội chợ thì cái ngày trước hội chợ chúng tôi sẽ có một buổi tập huấn kỹ năng tham gia hội chợ. Không biết là bạn nào đã tham gia các hội chợ của một số cơ quan Việt Nam hay cả vùng Âu Mỹ. Trước đây chúng tôi cũng có cái buổi trước hội chợ. Nhưng mà lần này thì của mình là sát vào nghỉ lễ, nên là cũng không khó bố trí phần này, cho nên phần đào tạo kỹ năng này thì hôm nay chúng tôi làm cái buổi mang tính chất là xới xáo để nhìn ra. Tí nữa ai có vấn đề gì sẽ nghe thêm chuyên gia gợi ý cần có những kỹ năng gì. Rồi form mẫu cách ghi chép tại gian hàng là hầu như cũng chưa, vâng, hầu như một nửa, vâng. Thế nhưng mà đây cũng là một kỹ năng rất quan trọng, cần chuẩn bị và cần thực hiện rất tốt trong hội chợ. Thì phần nội dung 6 chút xíu chuyên gia cũng sẽ chia sẻ sâu thêm. Nội dung 4 về lên danh sách khách mời, gửi thư mời gian hàng thì tôi nghĩ nó sẽ hơi giống nội dung số 8 rồi. Chúng ta cũng chưa làm được nhiều, chứng tỏ là mình cũng chưa tận dụng cơ hội hoặc cái dịp mình đầu tư vào một hội chợ để mình xây dựng hình ảnh, truyền thông về những nỗ lực và những hoạt động marketing của doanh nghiệp. Thì mọi người tham khảo như vậy. Tí nữa chuyên gia hiện nay có chị Bridget là chuyên gia bên mảng công nghiệp, tức là mảng dệt may, giày dép, hàng chế biến ấy, sẽ chia sẻ một chút các anh chị nghe để tham khảo. Nếu mình không phải ngành hàng này mình cũng nên tham khảo, bởi vì thực ra sau một hồi các nghiệp vụ xúc tiến thương mại cũng không có quá khác nhau, khách hàng đều yêu cầu những thứ khá là tương tự nhau. Nên như vậy một lần nữa, tí nữa chúng ta sẽ nghe kỹ về nội dung số 6 và nội dung số 7. Đồng thời cái phần in tài liệu bán hàng, giới thiệu năng lực, báo giá, chứng chỉ, chi tiết kỹ thuật mình cũng sẽ nghe thêm một chút nhé, xem thực sự mình đã chuẩn bị được chưa. Tại hội chợ thì chúng tôi chọn những việc cần làm, không cần có hoặc không cũng không sao. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn những nội dung có đỏ, chữ màu đỏ có nghĩa là không có cũng không sao, thì thực ra đã cho vào đây là đều cần đấy. Không phải là không cần thì không cho rồi. Thế nên chúng ta sẽ thử xem là những việc mà chúng tôi nêu ra đây, các chuyên gia sẽ nhấn mạnh là tại sao chúng ta cần làm những việc này. Ví dụ họp team hàng ngày, ghi chép tổng hợp cuối mỗi ngày và ghi chép theo form. Và phần sau hội chợ thì phần sau hội chợ rất đông các anh chị đều xác định là phải gửi thư cảm ơn ngay sau khi kết thúc hội chợ. Nhưng những nội dung mà mình không thấy cần lắm gồm có tiếp tục theo dõi kết quả trong thời gian 3 tháng, chỉ có 5% mọi người cho rằng cần phải làm tiếp 3 tháng, và 6 tháng cũng rất ít. Thì tí nữa, vậy những cái gì các anh chị xác định làm được rồi, cần phải làm thì thôi chúng tôi không nhấn mạnh. Nhưng sau 3 tháng tại sao cần phải làm và làm như thế nào thì chút xíu chuyên gia sẽ gợi ý thêm để các anh chị tham khảo. Và về phần USP thì chúng tôi sẽ có trao đổi thêm riêng. Và dựa trên những chia sẻ của các anh chị thì chúng tôi đã gửi một số câu giới thiệu của doanh nghiệp mình cho chuyên gia. Tí nữa chuyên gia sẽ chọn ra một vài nội dung để góp ý. Thì có lẽ là phần sau đây, nếu ai có câu hỏi gì, băn khoăn gì liên quan đến những nội dung chúng tôi vừa rà soát thì các anh chị cứ tiếp tục gửi vào cửa sổ chat. Thế còn sau đây thì tôi xin nhường lời chia sẻ cho cô Bridget để nhấn mạnh và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến trước hội chợ
tại sao chúng ta nên chuẩn bị cán bộ tham gia hội chợ có những cái kỹ năng như thế nào, rồi các tài liệu biểu mẫu chúng ta cần chuẩn bị như thế nào Vâng. trong hội chợ, thì tại sao Chị cần Trang ơi, họ ơi. trước khi có thì mình còn có câu trả lời của câu số 1 lúc nãy mình có raise question đấy ạ. Liên Ờ, quan đến các anh chị thường lựa chọn nhân viên ở team nào tham dự đến đến gian hàng để trực tiếp đứng tại gian hàng và đón khách tại gian hàng ạ. vâng. Rồi phần này thì theo chia sẻ của, cảm ơn bạn Linh, theo chia sẻ của 4 doanh nghiệp đưa thông tin thì các bạn thường chọn cán bộ sale, Marketing. ờ, cán bộ marketing, cán bộ cung ứng, và có một đơn vị khá là thú vị là bộ phận marketing. Thế như vậy là mỗi đơn vị có đâu đó đã có một tính toán chiến lược về đội ngũ đội hình sẽ tham dự hội chợ, đúng không? Tí nữa mình sẽ cùng phân tích với nhau thêm nhé. Bây giờ để tranh thủ có chuyên gia, chúng ta nhường lời cho chuyên gia, bởi vì chuyên gia như cô Bridget thì cũng chỉ có khoảng 30 phút để trao đổi, sau đấy cô sẽ có hoạt động khác. Và tiếp theo bác chuyên gia Charles là chuyên gia ngành thực phẩm, thì bác Charles có thể sẽ có thêm thời gian, thế nên là mọi người cứ tiếp tục gửi câu hỏi, và sau khi bác Charles kết thúc lúc khoảng trong khoảng, bây giờ mình đang là khoảng 4 giờ, bác Charles có được khoảng à, mình là bây giờ là 2 giờ, không phải tính giờ châu Âu, Charles có đến khoảng 3 rưỡi, thì sau đấy nhóm SIPO sẽ tiếp tục trao đổi. Nhưng bây giờ mọi người có câu hỏi gì cho các chuyên gia trong lúc nghe, mọi người tranh thủ giúp ạ. Vâng, thì chắc là mời cô Bridget và tiếp nối ạ. Hello to everybody. I'm so sorry. I have just seen that I have a technical problem with my camera. The camera is on, but it seems I'm not visible. I'm really sorry, but you have seen at least my picture before, that you know with whom you are talking, and you got the introduction that I'm working since quite a long time for SIPO or as an international consultant in the fashion. And I just want to say I have seen there's also the summaries and I have seen the answers. And what I wanted to start in general, because there are not so many companies out of the textile, but it's important for all for all companies. But what I have seen, what is in case you are going to a fair also for part of the pre-preparation, it's important if you have any certifications, if you are doing certification, please do updated ones, because I have seen in some answers that there are ISO certification, but old ones. And if you have if you mention certification, please try to mention the updated ones. If you have, for example, ISO 9001, then don't mention ISO 2008 because it's really updated to ISO 2015. This is just a small hint for if you do certification, if you mention anything, that you should really mention the updated informations. And Thank you, Bridget. yeah, Sorry, let me allow me translate. to come in just a little bit. I would like to suggest participants they can turn on the caption if they want to listen to you in English, because some Yeah. keywords are very important. Mình xin gợi ý các bạn nào đang nghe kênh tiếng Anh thì như khuyến cáo của bạn Linh lúc đầu giờ của SIPO là chúng ta nên nghe tiếng Anh để có được các từ khóa. Vì nếu ai làm marketing sẽ lưu ý từ khóa của mình rất là quan trọng, vì nói thật là Việt Nam mình nhiều khi mình dùng những từ khóa để đi trao đổi với khách, mình hay bị dùng từ rất là cũ. Thì một gợi ý nữa của cô Bridget vừa nhấn ấy, thì mọi người bật cái chữ trên màn hình máy tính hoặc điện thoại sẽ có show caption, mọi người sẽ vừa nghe nhưng vừa nhìn luôn được các cái từ khóa các chuyên gia sẽ nói nhé. Và cô Bridget, cô xin lỗi là cô bị lỗi kỹ thuật cho nên chắc là mọi người nhìn hình ảnh. Nhóm SIPO sẽ take note một số ý chính và sẽ cùng với các bạn tổng hợp vào cuối buổi. So yeah, Bridget, yeah, please go on. Sorry. Yeah.
Okay. No, because I mentioned this because it makes always a bad impression if you put something which is outdated, and because if you want to catch new buyers, you should have the updated versions, because this is also because standards and certifications are door openers, especially for the European market. If you want to go into the international market, it's a very important point to have it, and then they should be actual and not something old, because this is certification standards is the first start of matter of trust building and door openers. Maybe now we go for the points what have been mentioned before a bit, how to start or what are the pre-preparation activities for the fair. It's really important that you start to make a guest list, or that you prepare a list for the invitations, and then you send out invitations. How to get that? This is maybe first, if you have already buyers, please invite these buyers. Then maybe check from similar other fairs, maybe that you can see who was exhibitors, who can be potential buyers from you, and that you check out to find some information, make internet research from companies which could fit to you. Check on LinkedIn, for example, for companies which you think they could be important for you. There you can get even connected before the fair, and you can get in contact. You can invite them through LinkedIn, or even the name, and try to send out emails. This is something, maybe even you get some information, or maybe some list from the fair, from the previous fair, or maybe actual from the guest list who is coming. And this is very important. And how to do that? It's important that you promote yourself and your services before. If you're sending out emails in general, please try to make a signature or banner below your email with the fair where you are exhibiting, with a stand number. This you can use the whole time, maybe already starting 1 month, 2 months before the fair, that the buyers will be aware that you are exhibiting, that you start maybe sending LinkedIn posts, and inform the buyers that you are at the fair. And also on your website, if you have a website, you can also mention at your website that you are exhibiting at this fair. This is very important for your visibility, because only then the buyers will know that where they can find you and that you will be there. This is one activity which should be done, and it's very important, because otherwise nobody knows. There will be the help of SIPO, and they will maybe also help to bring buyers and to invite, but it's your part, which it's very important for you in future also to work on this visibility, and that the international buyers will know about you. What is also important then, that you prepare, maybe either you do it digital, or you do it in paper, but prepare some contact sheet with all the necessary information which you need, that you have either that you can stick the visiting card, the business card of the potential buyer, or you put it on your laptop. But you should be prepared with, if this is an important, less important buyer, what kind of products they are looking for, that you have all the contact details, that you know down what was the questions, what was the samples, what they are looking for, that you have all the necessary information. This is something, because otherwise it will be very difficult to do the follow-up. And if you do this follow-up, then you should know what you have talked about, and that you are sure that you give the right answers. What is also important, if you go to the fair, that this was mentioned, I think you have mentioned that you are sending people from the marketing, from the supply chain, but it's really important that you have staff at the fair who is speaking English, or English is an international language, and that you can communicate with each and everybody, and that it's not just a translator, or at least you have to be 2 persons, that somebody should be there who can give the answers which the buyers are asking.
Because if you always tell, oh, I have to check, this doesn't sound professional. It would be great if you have at least one staff with you who can answer the question of the buyer at the spot and at least giving at least some rough answers. You cannot answer always exactly, because sometimes you get very specific questions. Then you say, okay, I will check and we will come back to you. And there it's really important that you come back fast, not after 2-3 weeks. Then really try to stay in contact with these buyers, maybe even during the fair, that you give a short follow-up, but at least 1 or 2 or 3 days after the fair, that you get in contact with these buyers. This is very much important. And also maybe before the fair, that you please maybe train the ones who is there, that you have a bit, that you are aware of your USP, where you are strong, how you can help your buyer, what you want to offer, that you maybe train like a short pitch, and that you know what you are talking about in a few sentences, maybe from 30 to 60 seconds, that you can really introduce yourself or your company at the point. This will be very important, that you are sure what you are doing, and how that you can have, or that you have maybe a slogan, how to solve or how you can help your buyer, because the buyer is coming to you and you will offer him something that he can do his business also better, not only your business, also his business. Because in the moment, there are a lot of companies offering something, and why a buyer should then decide it for you. That is the matter, that there should be something that you excite him, that he thinks, oh, this is the right company for me. With them, I'm interested. And it looks also professional if you can give the professional answers in a few seconds also. And often it's like, I think you know that out of person, the first impressions are very important. If you make a good impression in the first moments, then it's already the base maybe for future activities. Because if you have their positive impression, it will be kept positive in mind, or with some special words or something, and then they will remember you in that way. And this is mainly, and it should be positive and not negative, because these are very important moments. And what you have to do, for example, during the fair, it's important that you each day, that you summarize and review your activities at the end of each day, that you see how was this day, how many contacts we got, we are on the right track, we have the right samples, what kind of customers have been here. And it's also important that you can see what kind of buyers are coming, maybe from which countries they are coming, what they are looking for. And this you can do if you summarize and review your activities. And the end of the day, you can also see maybe what you have done or what you have missed up, what you have to improve. These are parts, that's why it's important that each day you check how was the day, what you got enough contacts, or why not. Or you can see also bid around for your competitors to see maybe why on one stand there are more people than on your stand, and check it out to get some idea. Fairs are always important also to see what your competitors are doing, because then you can see where the buyers are going and why they are going there, and to understand maybe even for what kind of products or what kind of services they are looking for. Fair are always not only for selling, fairs are all, exhibitions are also to learn and to understand your competitors, to understand your buyers. This is a very important point. And that's why it's really important that you check out every day, that you say maybe, okay, oh, there we have space for improvement. We have to look for the buyers, stay there, that don't sit at the stand and just look only in your laptop or on your phone. It's important that you have maybe the eye contact with the buyers, that they see that you are active
And I think this is also something that you can invite the buyers to your stand and to get into some discussions. And also, what is important then, if you have done your preparation, if you are at the fair, but what is even very important is the activities after the fair. Because if you have maybe got 100 business cards, but if you don't do anything with your business cards, then what is the use to go to a fair? It's very important to stay in contact with the buyers. If you have concrete questions, you should answer questions and inquiries. You have to answer immediately for that. If you have maybe just some contacts, it's then you do the thank you mail to keep them in contact, send them your information, your website, your links that they are aware of you, and then tell them thank you, it was nice meeting you. And don't expect that from each contact that you will get the response immediately or that some business will start immediately. Often it's like that the people are interested, they have talked to you, but maybe there is in this moment no need. But maybe you never know. That's why it's important that you make the follow-up after 3 months again, after 6 months again, that because maybe then there is the right moment, because sometimes they don't need a supplier in that moment, but after 3 months, maybe they need a new supplier. And then you come back and then you are back in their memory. And it's also, but don't be too pushy, because some companies, they send then maybe every week something. Hello, sir, how nice it was. We met each other. You have something. This is too pushy. Do it on a smart way that they feel, okay, you are there when they need you and they keep you in mind. This is something which is very important, and maybe even you have learned at the fair for what your buyers are looking for, and you have been not prepared for that, but in the meanwhile you are prepared for this. Then you can also keep your buyer informed about your new updates, about new things what you are doing. And you have to understand also in the moment for the general economic situation, if somebody is looking for a new supplier, then it's that they look for something special, or they have really high inquiries on that, or they have to leave another supplier because they have been not satisfied. Often it's like that they go maybe out from another country, going maybe to Vietnam to build up some relation because they are not so happy, or but the matter is it's often that first there will be another supplier will be out before maybe often a new supplier get in, which could be you. And that's why you have to show yourself from your best side and from the best possibilities which can fit to you and the inquiries of the buyer. I think this is some comments from my side. If there is any questions, please ask. Thank you, Bridget. Let me ask participants. Yeah. Or is there anything what I should talk more about? I'm just Yeah, let's ask them first. Yeah, yes, that's why I thought. Yeah, thank you. Các bạn nghe một số gợi ý của cô Bridget vừa rồi giải thích tại sao cần phải làm thêm những việc mà ban nãy mình vừa phân tích, là mới có một nhóm nhỏ, một phần các bạn chuẩn bị, thì mọi người đã hình dung được chưa ạ? Có ai thấy cần làm rõ thêm ý nào không? Bạn nào thấy có ý nào cũng cần thiết mà lại chưa rõ thì nếu ngại bật mic. Đều đang chuẩn bị đi bán hàng, làm việc với khách hàng mà. Mạnh dạn lên.
Rồi mời bạn công ty Green Cocoa Foods ạ. Hello, Mr. Bridget. Do you hear me? Yes, please go ahead. Thank you. Okay. I have a question about because you said that if for example the sales and marketing team some questions technical questions about the products that we may not know as clear as them. So we can so your suggestion is we will answer later, right? But in that situation, how can we reply to them that we will answer them later? No, Yeah. yeah, no, if you don't, because I'm sure if you have somebody from who can answer technical answers, this would be great. If not, then you say, yeah, I have to check with with the person in charge. And then the matter is that you answer fast, stay in time. Don't answer after 1, 2, 3 weeks. Try to answer the question. Maybe even if you're at the fair, you can check with the factory and check if they have an answer. Then you can even send some email during the fair, because you will be for sure not the whole day busy, but at least you can, or you send the email. We will come back to you with your question when we are back in our factory, and do it then after the fair. This is all okay. But it's good if you have, for the basic answers, there should be somebody that you know about, for example, okay, for the cocoa, not, I don't know now exactly for the food, but in general, that you know about how long will be the delivery time, what will be approximately the prices, that the general questions, they should be possible to answer, or maybe what kind of certifications do you have, and all that. This part should be, but if there are special answers, nobody will expect that you know everything, because even sometimes you don't know if there is a special quantity or whatever. Maybe you cannot give the answer, or how long some production will take. Nobody will mind that, but you can answer later if or you say, okay, maybe you need even more some concrete details. Then you say, okay, we will come back, and please ask them exactly what they want, or tell them, please send us your inquiry exactly, and we will answer you. Thank you. But Bridget, maybe we can ask Charles to share some For the maybe coconut, yes. maybe popular question on food groups. Yes. But for garment, textile, or footwear, do you have some technical questions? For what is always Example. what I have seen, and what I have seen from one of the companies, and what I really appreciate is that, because normally everybody is looking for high quantities in general, because it's a better productivity. But you have to learn in these days that flexibility is a big topic. And this, I wanted to say that I have seen that one of the companies has said, okay, we have minimum quantities like MOQ from 300 pieces per color and design, which is great, because this is something. Be aware that in the moment the market is what we have to be flexible, you have to be fast. And this is something, don't tell a buyer we want to start minimum with 3,000, 5,000 pieces or more. You have to start in the beginning, for the matter of trust building, with trial orders. Nobody will give you the huge order without knowing you. And from that side, it's really great that you think about, okay, it depends in the textile, sometimes on the fabrics. It depends if for the dyeing. But there are minimum MOQs from 300 pieces, 500 pieces are always possible. And this is great if you do that. And also highlight if you are working in regards maybe of, if you are working with organic cotton, if you are working with recycled yarns or recycled polyester, highlight all these things, because this is something
which is important, and especially for Vietnam, for the EVFTA, that you are having maybe qualities which are under EVFTA that the European buyers don't have custom, that you have fabrics from Vietnam or which are for getting under EVFTA. These are important points for Okay. the textile. Yeah, thank you. So yeah, in case others you have questions for garment and textile products, please type it to the chat, and then Miss Bridget can also respond in chat. But I would like to ask Bridget if you can comment on the USP. Yeah, we shared with you 1 or 2 USP, and I don't know if you can have some advice for the companies with garment and textile products, whether they... Can you please, because this was for me not really clear, what is this USP? Can you just repeat the USP, what I should share? Linh ơi, did you share with Bridget? We Yes, have I send 2 in companies. email. There are, yeah, because we have the last question about how you can Introduce. introduce the company in 2 or 3 minutes, Yes. USP or sales pitch. And there are 2 company in textile. One is maybe the cap production and There is other is bedding. I note your name. Can you open the file, the Excel file? there is Dong Tam Caps and there is Vina Betting. That's correct. Yeah, correct. That's why I was telling for these Dong Tam Caps this because they have their USP that they have already the they have some certification. And what is that they are flexible. They have the small minimum quantities. And this is already something that they are doing that they can send. They have their designs. They have designs and they are working on designs of the buyers. And what they are flexible. They are starting from small quantities. And this is a strong point for them. And this they should, because they are more in the, like in this corporate wear, as I understand. They're doing the hats, they're doing aprons, they are doing uniforms, they are doing, I think it sounds for me more for, they are more in this corporate wear, where they are, and in that way, they are often, you have buyers also for advertisement companies, which are looking for smaller quantities, and they should really highlight their flexibility, that they are flexible and they can do the according the demand, and they can maybe even customize. If they do t-shirts, they can customize it for their customers already. Yeah, thank you. I take note on that. And even that they can highlight, because often they are doing items which are in general done, maybe finished in Germany, but they can offer the complete service, that they can do the print, embroidery, for example, on a t-shirt, on an apron, on a cap, that they already do that. They get then maybe the things from that, they have value added also, the value added service, that there will be not the embroidery done in Germany, that they will get or in Europe, they will do it already. They can do the finished item already in Vietnam and send it. This is saving time, and yes, because then the European buyer just can deliver it to their buyers. Yeah, thank you. Please allow me to check if we have any colleague from Dong Tâm Cap here in the group, because 2 years ago I brought sorry from Bridget. Yeah. Sorry, he was from Radek from Taco. Radek from Taco. I think Yes. we went to Dong Tâm Cap. I don't know if they could realize the contract, the order. So I don't know if any colleague from Dong Tâm Cap is here. But anyway, they were in international sourcing 2 years ago. Yes, and then we met them there with Taco, and then we went to their factory.
Yeah, because Taco, they have the products for the whole family, and I have Yeah. seen that Dong Dong, they do t-shirt, polos, they do because Taco is having the full range from Yes. children, for Yes. ladies, for men, for the whole family, from all different items. That's why I was telling, I knew from that time that Taco wants to get out a bit of China, and he moved to Vietnam, and they have good quantities also. Taco is starting from 20,000 up to higher quantities, but I have heard only for learning now. Taco, they have in general 20,000, 50,000, 100,000 pieces, but they have an internet shop now also. And when I was visiting Taco 2 months ago, and they told for the internet shop, they are starting even sometimes with 500 pieces for testing. That's why this flexibility is even important for the big buyers. Yeah. Okay, thank you for that. So I don't see them here, but I can follow up with them on Zalo to check if, or we can meet at the fair to see how it has been going on. But flexibility and service addition was very appreciated by Taco. Yeah, both. So the last comment, can you share a quick comment for this USP for the betting team? Yeah, for the battling, this is, I think they really have to highlight that because they are working with this 100% natural latex. I think this is something because this latex is still, it's a natural product. It's in regards of sustainability. That's why they have to highlight this natural, that they are working on the natural product side. And I think because they are providing this green safety, that they're providing the green sleep care. I think this is a USP what they have, that they have a good sustainability story. Yeah, we call this like wellness care. Yes, and this is quite important because even after COVID, everybody gets a bit more into this wellness care, into wellness. You can see it in the food trends. All the organic stuff is growing up much more than before, and the people spend in that, for that part, they spend some more money than in the normal compared for, you can see for the garment and textile, their increase is more on the cheaper prices because of but for the wellness, the people still, and for healthy items and wellness care, they really spend money, and especially for this bedding and mattress and whatever. It's not an item which you take just for a short term. It's something which you have for many years, that you have the durability. It's more for long life or many years. And from that side, then also for a good sleep, because it's very important that you have a good sleep. This, you can really make a story out of that. Because then if you have a good sleep, you are much more fitter for the day. That's important. Yes. So thank you, Bridget. Before we have a chance to step in, I would like just to very quick recap what you have just shared. So participants could also have like a wrap-up note on your advice, but also Charles can follow on. Please you turn to the translation. I will speak in Vietnamese to make it easy. Mình sẽ xin tóm lại một vài ý cô Bridget đã vừa chia sẻ. Thì hai cái ý cuối cùng chắc là mọi người đều nghe. Mình muốn bắt đầu hai ý đó bởi vì cô Bridget bọn mình có chọn ra và nhờ cô Bridget góp ý cho hai gọi là USP, Unique Selling Points, Selling Proposition. Để khi mình nói chuyện với khách làm sao mình tạo điểm nhấn luôn. Thì bọn mình có chọn ra vài cái chữ hay cái keyword rất là quan trọng thôi. Đôi khi không phải nói quá nhiều, nói quá dài, bởi vì khách cũng không nghe được nhiều, hội chợ ồn. Thì mỗi doanh nghiệp mọi người nên có 5-10 từ khóa rất quan trọng chẳng hạn, và mình nói trong 1-2 phút thôi để người ta ghim được ngay vào đầu của người ta về doanh nghiệp mình có điểm nhấn gì. Thì chắc là mình ghi trên màn hình rồi, mọi người vừa tham khảo câu chuyện và USP của hai doanh nghiệp. Với các góp ý của cô Bridget cho các hoạt động trước
trong và sau hội chợ thì với thông tin của các bạn đã cung cấp thì cô có lưu ý đầu tiên là các chứng chỉ bây giờ rất quan trọng, cho nên là chứng chỉ đưa vào phải là những chứng chỉ thật, chứng chỉ còn hiệu lực, chứ đừng đưa những chứng chỉ đã cũ rồi. Thứ hai là chưa có nhiều doanh nghiệp khai thác cái việc là mình đang tham dự hội chợ, thì tốt nhất vẫn nên nhân mỗi dịp mình đi một hội chợ thì mình nên làm lại danh sách khách và mình gửi một cái thư mời thông báo, nó cũng là một nỗ lực để xây dựng hình ảnh. Thế và cô Bridget có nói về contact sheet, nên có contact sheet, có form để ghi chép tại hội chợ, thì phần này chắc là tí nữa cũng nhờ bác Charles sẽ hướng dẫn mọi người kỹ thêm, nhất là mảng nông nghiệp, nông sản thì mình nên ghi những cái gì và tại sao cần phải có contact sheet. Mọi người có thể chọn là ghi vào máy tính, có thể chọn ghi vào sổ tay, nhưng mà khuyến cáo của cô Bridget và chắc là chút xíu bác Charles cũng sẽ nhấn mạnh giống tương tự thôi, vì đây là chuẩn tham dự hội chợ. Đấy là nên viết theo những cái form định hình trước, gọi là contact sheet. Và về mặt nhân lực, nhân sự tham gia hội chợ thì cũng nhờ bác Charles sẽ nói thêm về mảng nông nghiệp, nông sản, thực phẩm, nhưng mà nhấn mạnh từ mảng các sản phẩm dệt may, giày da thì cô Bridget có chia sẻ là cán bộ kiểu gì thì kiểu, ở marketing, sale thì cũng đều phải có tiếng Anh tốt và thực sự phải hiểu về doanh nghiệp mình, chứ không phải là mỗi mấy cái sản phẩm ở đó đâu, mà hiểu về năng lực của doanh nghiệp. Thì cô có lấy ví dụ ban nãy là cái đơn hàng tối thiểu phải bao nhiêu để thể hiện khả năng linh hoạt của doanh nghiệp đối với các đơn đặt hàng chẳng hạn. Thì đấy là liên quan đến từng ngành hàng. Một lần nữa đấy là gợi ý của cô Bridget cho mọi sản phẩm dệt may, giày da. Còn nông sản thực phẩm thì chắc là sau đây sẽ mời bác Charles. Tại hội chợ thì có lẽ cũng hơi tương tự mình vừa nói rồi, liên quan đến việc phải ghi chép rất kỹ lưỡng và đồng thời phải họp hàng ngày để rút kinh nghiệm, bởi vì sau một ngày sẽ đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm cũng như tổng hợp được rất nhiều thông tin, thì mọi người không nên lãng phí những cái cơ hội này, không phải cứ đến xong rồi đến giờ là đi về, và thực ra nên dành 30 phút, 1 tiếng sau khi khách đã vãn để chúng ta tự tổng hợp rút kinh nghiệm, chuẩn bị luôn cho cả ngày hôm sau cũng như cho follow sau hội chợ. Và vâng, thì về follow up thì cũng có những chia sẻ tương đối rõ rồi. Mọi người hầu như chưa để ý đến chuyện là sau 3 tháng, 6 tháng. Thế nhưng mà chúng ta cần rất là lưu ý. Đây là những khâu rất quan trọng, bởi vì ngay sau hội chợ có khi khách vẫn còn tiếp tục đi, chứ họ cũng chưa ngồi yên để mà follow, để mà trao đổi được kỹ với mình. Cho nên mỗi contact mình lấy được ở một hội chợ đấy là một tài sản rất là quý và không được lãng phí tài sản này. Cho nên kiểu gì cũng sẽ phải có sự chăm sóc khách sau 3 tháng, 6 tháng ở những cái cách phù hợp nhất. Thì trên đây là mình xin tóm lược một vài chia sẻ gợi ý của cô Bridget, và tiếp đây mình cũng nhấn một ý nữa là các anh chị và các bạn lưu ý là khách của hội chợ sourcing là do các thương vụ và các tham tán mời theo các kênh chính thức, và vì vậy họ thường, nếu không biết mọi người có đã follow trên Facebook của thương vụ của ban tổ chức, cũng như là trong những ngày tới chắc sẽ có cập nhật, thì các khách mua hàng đến tới với hội chợ và làm việc đều là những khách của các chuỗi bán lẻ, cho nên họ sẽ có những cái yêu cầu rất đặc thù và chúng ta phải rất lưu ý để vừa chuẩn bị kỹ nhưng lại vừa phải học hỏi. Tức là nếu như chúng ta mới thử tham dự lần đầu sẽ có những khác biệt rất là lớn. Thì vì thế cho nên có lẽ không muốn mất thời gian nữa, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm ở cuối giờ, nhưng sau đây xin mời bác Charles vào chia sẻ cho mọi người từ góc độ của ngành thực phẩm. Yes. So thank you very much, everyone, for being here, and thank you, Tran and Lynn, for inviting me. I will share some tips how to prepare efficiently for a trade fair, and of course, I will have to repeat some words that Brigitte said, because textile, it's like food. Sometimes a trade fair is like the way we prepare for a food trade fair is sometimes the same as we prepare for a textile trade fair. And she shared some very interesting and very valuable tips that are good also for the food sector. So a trade fair is an important moment for a company. Participating in a trade fair is
is the opportunity just to do an assessment of yourself, your company, your product, your place in the market, your business plan. So it needs proper preparation. It's not like being in a city market, showcasing your products and waiting for the buyers to come. A professional trade fair is something that must be prepared, and if it's properly prepared, it can bring some very interesting results. So of course, when we say prepare, it means that you need to prepare yourself. So you need to do an assessment of where you are as a company, what is your business plan, what are your strengths, your weaknesses, how you sell yourself, so the USP in the sales pitch, to assess also your marketing and communication tools, so your websites, your brochures, and all the documents that you have to present yourself. It's a good opportunity also to train your staff, no? To recapitulate on certain mainly on your sales team. It's also to evaluate your place in the market. So to evaluate yourself in comparison with the competition, to see the new trends, to learn about the regulations. So there are many good reasons to prepare for a trade fair. And it's important first to state, once you do that, it's important to state your goals, no? You can list the reasons why it's important for you and you want to be there. And according to that, if you state properly your goals, you can have some measurable indicators, no? To assess if you succeed or not, no? Of course, everybody wants to sell its product. Of course, this is one of the main reasons to participate in a trade fair, but there are other reasons also. So it's important to, at first, the first step is to state your objectives and your goals, and then to determine some measurable indicators. There are many things. First of all, if you have to prepare for the Vietnam Sourcing Expo, every fair is different. In that case, in particular, the buyers are invited by the trade promotion offices of Vietnam abroad. So you will be, the buyers are already qualified. So they were already pre-selected, and it's very interesting for you. If you can access the database, I think that Tran said that you can access the database of buyers. It's very important for you in that case, in that situation, to review carefully the list of the buyers that will participate in the fair, and to see who are potentially the good fit for you. So for example, if you sell some coffee or cacao, it's important to just pre-identify the companies that work with these products. And and trying to send them invitations to visit your booth, just to make yourself. Very probably the buyers will do this work too. So they will probably, if they have the information of your participation, if it's clear that you work with the products that they work with, of course they will already have pre-selected you. But it's important to do this first work, to send some invitations so that they can visit their stand, and if possible, just to pre-arrange a meeting. So ideally, when you prepare for a trade fair, you try to pre-arrange your agenda, and the first thing that you put in your agenda and the priority, you give it to the meetings with the inbound meetings at your stand with the potential buyers. And then you can also write in your agenda the events you want to participate in, everything, but you give priority to these meetings that you can organize and pre-arrange. And if you have an idea of the people that you will, with whom you will have a meeting, it's important then to prepare yourself. So
it's important to learn about this buyer and to acquire as much information as you can, you know, from their website, from the, you know, when you meet a buyer, it's very important to show that you have a knowledge of the market that you want to sell your products to. It's very important. This is one of the criteria. Very often I was said by buyers, you know, some buyers are very reluctant to work with suppliers that don't know nothing about the end market. So it's important to do this work just to try to prepare yourself as much as possible, and to know a bit the buyer's perspective. So if you talk to an importer distributor, if you talk to a retailer, it's not the same. So you need to know, you need to inform yourself, to prepare yourself. So this is one important thing. Of course, there are many things that you need to prepare. You know, when you know who you will meet, very probably, if you have a meeting, but if you target your buyer, it's easier to practice your USP and your sales pitch. So this is very important, and that your personnel at the stand also practice it. So this is a very good opportunity. And so we will talk about that a bit after, you know, because I was sent some example of USPs that I can comment. That's very, it's a very good exercise. And this USP in your sales pitch, you use it everywhere after. You know, you use it in all your communications, your websites, of course, and your emails. Yeah, so this is very important. Also to plan what you need to prepare before the trade fair is all the you need to prepare the follow-up, of course, and you need to prepare all the tools that you will have at the stand during the fair. So I had the pleasure and the chance to participate 2 years ago at Sourcing Expo, and so I was a bit I learned some things about the way that the exhibitors behave and the interactions at the fair, and I saw some matter of improvement there. It's as Brigitte was saying and Tran after, you know, certain things are very important if you want to maximize the benefits that you will have from the trade fair. For example, taking notes, this is one basic thing, you know, and having, for example, the contact sheets ready. You know, this is something very basic, but very surprisingly, many people just maybe in the action, they just forget to use it. So it's very important before the trade fair to prepare yourself mentally and having the proper tools to be efficient at the stand. So in the survey that I was sent, I see that most of the companies that responded to that survey seem to prepare correctly, you know, having the number of staffs necessary, English-speaking staff at the stand, having the business cards and everything, having the samples. This is also interesting and important. So this is very good, but don't neglect the most important basic thing that you can have, you know, the contact sheets and the notebooks. And you know, when you of course you need to pay attention when you meet someone at the fair. But there are many people in the trade fair in general, many visitors, many passers-by and everything. And the challenge is to distinguish among all these people that you see who can be a potential lead for you. So this is the main challenge. So you need to do that. You need to be to observe. You need to be proactive, present at your stand. Yeah, this is for sure. You need to be concentrated on what happens and what you see and the discussions you have. But never forget to take note and to record, because the memory forgets. This is one known fact. And you need to be, you know, to be efficient in the follow-up process, in the sales process. You need to have done your homework during the fair. So you, for example, if you meet a buyer,
you acquire in the discussion that you have with this person, you have a lot of information that are very important for you to craft a good offer and to be, yeah, it's important to take note of the needs of the person you talk to. It's not necessary, you know, there's nothing worse than sending an offer after a meeting that doesn't correspond at all to what was discussed, or to send a proposal that doesn't fit at all with what the buyers just asked you. And you know, this, for example, it's good if you are two during the meeting, of course, and if there is one of the two people who take note and note everything, if possible. That way also it shows your seriousness and credibility. You know, the buyers see that you listen to its need and that you pay attention. This is something very good. But after if you note all the details, when you craft the answer, you can refer. When you write an email, you can refer to the discussion you had. There is a very simple example that I used to repeat is like, for example, if you talk to a buyer that say that, oh, I know your agent, the Mekong Delta, I've been many times, and I even took holidays with my family there. So if you take note of that, it's very good. When you send an email, okay, the week after it's easy, but if you send an email 6 months after and you just remind that in the email, so the person that will receive your email will be touched by this. It will say, okay, this person I talked to just listened to me and he took note of what I was telling him. So it's not important, you know, in the potential deal that you can have with this buyer, but it shows your seriousness, you know. So take note as much as possible. You know, for one meeting, if you have a notebook, for example, for one meeting, if you have one full page or 2 full page, it's very good, you know. But one line only, it's not interesting. It's not enough, you know. Of course, if it's not a potential lead, if the person if you qualify the person you talk to as not necessarily very important, and you see the probability of having a deal low, then for sure one line may be easy, but maybe enough, but normally it's not enough. And you know, from my experience in the past, most of the starters, the new exhibitors do this mistake. So this is one thing that I should emphasize first. Yeah, another thing is to spend too much energy in talking about yourself and not listening, you know. It's very important to practice and to have an efficient sales pitch, and you know, to have a USP. You know, USP is to know 3 things: to know who you are, what you sell, and what makes you different than the others. This is the USP. But from this USP, you do a sales pitch that, you know, you can have a 1-minute sales pitch, for example, that you use in a meeting. And then you can have a 20 seconds that you use when you're in line to buy a sandwich, or when you talk on the bus with someone, but or in the fair when you don't have much time. So from this USP, you can have different length of a sales pitch that are efficient, that you practice. So when you get a meeting, when you have a meeting, you do your sales pitch, you explain what you are and what you do and what you sell and what makes you different, but then you listen. So you ask the good questions to the buyers, and you ask questions about the things that are important. So the technical details, the specifications that are requested, the needs of the buyer, and then you listen carefully and you take note. And the follow-up that you will do will refer directly to this. But so take time to listen and to learn about the needs. And, you know, in general, you know, a buyer, if the buyer talks a lot, it's a very good sign for you, you know. It means that you are interesting, even if you don't say nothing, because you listen to them. So, yeah. So this is a very important thing. Yes, of course, other aspects that are very important, just learn from the competitors. Just try to see who do the things better than you in terms of, you know, animation at the stand, display of the samples, but also, you know,
packaging, you know, the image and the posters and the stand. So all these things that, and you can have a look, you know, you can see some stands where you have more people, more buyers taking more time. So this is a good sign. So just use this to learn and try to replicate what works well, or what seems to work well. Normally in a trade fair, in every trade fair, there are two types of ways of connecting with people, you know. We call these approaches. So there are, we say that there is the inbound approach and the outbound approach. In the case of the Sourcing Expo, it's mainly inbound because the buyers don't have any stand. So mainly you need to be at your stand, you need to be present, proactive, you need to make eye contact with the people, you need to be, you need to have a welcoming posture. So this is and then trying to engage and to judge as fast as possible, to qualify as fast as possible the potential leads among the people you talk to. So this is that kind of trade fair. But normally in a trade fair, like big trade fairs in the US or Europe, you have two approaches, inbound and outbound. So the issue is to be efficient at your stand, but also to visit the other stands. In the case of Sourcing Expo, it will be mainly inbound. Yes, to learn about the other aspects, you know, trade fair is a good opportunity to learn about the market trends and the regulations. Normally, there are a lot of conferences, and so I will say prioritize presence at your stand. But if you have different people in your team, just if there is an important conference, or you have about certifications, or you have an important buyer talking, you can dispatch someone of your team to take notes during during that event, and never forget after the event to try to connect with the person. You know, just try to exchange few seconds at least to present yourself and to get a business card. Sometimes there are important contacts that are done there. And also networking with the other people attending. You know, among the most interesting people that you can meet at a fair, you don't meet them in a formal situations, you know, you don't meet them, for example, sometimes you make good contacts when you, I gave this example, but when you're waiting for the sandwich, you know, sometimes you make good contacts there, or the people who sit next to you in a conference, or the people on a shuttle bus to the trade fair. These are good opportunities to network because we understand each other. You know, at a trade fair we have a networking attitude. So so this is the basic of what I will say. After the fair, of course, is the most important. Can you believe that a majority of exhibitors at the trade fair don't do any follow-up? So this is a fact. These are statistics showing that, you know, it's very much overlooked, the follow-up. So a majority don't do any follow-up. Another statistic shows that the first who get a business deal after the trade fair are very often the first to do the follow-up. So you need to pay attention to that. It's not an instant process. It takes time. If you do the things properly, it can take time. We used to say another statistic that we need between 4 and 7 contacts, communications, before having a deal. So persistence is very important. So yeah, after the trade fair, just as Brigitte was saying, very important, immediately start the follow-up. So for the people who are less interesting for you, you can send okay, I will start with the lead list. After the trade fair, it's very important that you or during the trade fair every day, you know, you just do you categorize, you know, all the business cards, all the contacts that you did. So
so you can start the process of categorizing your contacts and building your lead list. And this will be the basic of your database of your CRM after, or it will be part of your CRM. You will enter these data in your CRM. But yeah, and after the fair, okay, when you categorize your contact, you put a note, you put a priority note. And generally, we say ABC. You can say, for example, ABC, A for the most interesting, B for the potential in the future, C for the less interesting, but interesting enough to have them as contact. So this is, you can have your own system. It's not that important. The important is to categorize. And after the fair, so you start immediately after the fair, the follow-up process. So you take the most important, the A contacts, and you immediately you follow. So you send them the requested information, the quotations, information about the logistics, the technical data that was requested, the quantities, packaging, photos, whatever. So you do that instantly you start by the A contacts. And you are specific. So you answer specifically to what was agreed during the meeting. It's very important. And also you do a follow-up for the B and the C. For the B, for example, you say, thank you very much for meeting. It was interesting. Please have a look at our website. If you have any need in the future, we are there. Don't forget, we do organic, conventional. We are BRC certified. We ship all over the world. We do whatever. So this is for B, and for C, thank you very, very much for visiting our website. If do you want to be in our database, we can send you reminders of our whatever. So it's important to do a follow-up for everyone. You prioritize the A contacts, but you also do a follow-up for the B and the C. And yes, also in the follow-up process, evaluate your results. So I was talking about your goals and objectives that you define before the fair. From there, you define measurable indicators. Then you can evaluate at the end of the fair if your investment paid off, if what you need to correct, and if for the future, and then you plan the next steps. So this is the basic. This is the process of trade fair participation in general. Yeah, I will say, but yeah. So I don't know. It was. Yeah, let's see if any question. Yes, Yeah. we will continue, but let's see if participants have any questions or clarification, because I think you covered a lot already. Yeah, Please. all participants, please raise your question or any points you think important but not clear enough. Okay, yeah, I see Peter, yeah? Someone with Peter iPhone. Do you want to raise, to turn on your micro? Please don't hesitate. Yeah, I think people are still shy. No, but don't be shy. No. Every question is interesting, and if you ask your questions, it allows me to expand. And yeah, and help others to think more and understand more. Yeah, I think we have question in the chat. Yeah, Can you I check? see the Yeah. question. That's very Yeah. interesting. Very interesting questions. Okay, I will read it if you want. Yes, please. Yeah, we met several buyers. We participated in different trade fairs. Yeah, there are many reasons why a buyer will choose one supplier instead of another. That's very interesting. You say almost every vendor has the same field of business. They will have the same USP. Okay, that's an important thing. What factors will they consider when choosing the right vendor for their company? Okay, there is a general thing that I want to
a message that I want to transmit that is very important to understand for buyers in the B2B. Okay, what is there are three important things now, in particular: consistency in volume, consistency in quality, and traceability. These are the three important factors, for buyers in B2B. Not the only three, but these are the three that I want to emphasize. So for a company or for an importer, distributor, for a manufacturer, when they have a program with an ingredient or a food product, so they want to be sure of that they will have a consistent supply of that product, and they want a consistent quality. You cannot have a container with that amount of humidity, for example, another container. It's not possible. We need consistent quality and consistent volume. I need to count on one container a month. Everything needs to be previsible. Traceability also, because it's requested by the law. And the best way to show traceability is to have good certifications. But so how do we choose? When you go to a supermarket yourself as an individual, you will choose a product because it tastes good, because you like the color, you like the brand, because etc. But for professional buyers, the process is very important. So I mentioned traceability, I mentioned consistency in volume. So I choose a supplier because the process fits with my need. Of course, the quality of the product, the taste, and everything these are preconditions. But then I need to choose a company that can fulfill, that can answer my need, professional business need. So, if, for example, you will see in Europe, there are many traders, mainly in ingredients. Sometimes they will send you a request. They will say, okay, I need cashew nuts, 1 container a month with BRC certified, fair trade, whatever. So the trader, he asks you this price because he wants to answer to an offer. He wants to give an offer to a retailer chain or manufacturer. So this is his needs now. But in the future, he may have a need for organic. In the future, he may have a need for IFS because the retailer that he wants to sell to will ask IFS. So it means that, we choose a supplier because this supplier fulfill our need now, or for long term. So this is very important. So when you do your USP, you need the whole idea of a USP is to put yourself in the shoes of a buyer, of the person who listens, listen to you. So you know very well what you are, you know very well what you sell, and you put yourself in the perspective of the person who listened to you. So this is the basic. And everywhere, every company that I know is different. I used to work a lot with North African countries, for example, at their stand, they will have 10 companies selling dates. They sell the same thing, but they don't sell the same thing. One will be fair trade. One will be able to deliver 5 containers a month. The other no. One will have a special cooperative program that will fund schools and everything. One will have, everywhere, there is a difference. So you need to know what is your difference, and you need to emphasize it. You may have something different in your case that makes you interesting for a buyer. If you want to sell to Carrefour, for example, but you're able to provide only 3 pallets a month, you're probably not interesting for Carrefour. So it's better to be, open at first, and anyway, very rarely Carrefour sources directly, but it can happen in certain countries for certain product that they sell a lot, like banana, for example,
if it's a product that they sell in huge amounts, but then they will need for suppliers that have large quantities available. So if you want to talk to reach a buyer of Carrefour, you need to emphasize this aspect that is interesting for them. If you want to talk with, I say it like that, but Gebana in Switzerland, Netherlands, it's a specialized importers of ingredients, but the fair trade aspect is very important for them. If you're not fair trade, you're not interesting. You know, you need to have a special program. So when you craft your USP, you put that forward. So, you know, I hope I answer your question, but the whole idea of a USP is to emphasize your difference. So everywhere, you know, you can be, for example, in spices, you can be the only one having this sterilization process. You know, you can be the only one having this thing. You can be the only one being able to provide this volume. You can be the only one with this Japan organic, for example. You can be the only one having bio-Swiss. You know, you need to find, and you need to arrange your USP according to the people you talk to. I hope I answer Yes. your Thank question. you, Charles. There are 2 more questions. Can you also have to Yes. answer? Yeah. Okay, let me check. Yeah. What is the difference between Thank you for the retail, answer. Interesting. between retail group and B2B customers? Okay. No, before that, Okay. yeah, I think another question from Mr. Alan on the tip to follow Okay. up 3 or 6 months. Very interesting. Maybe they forget it. Very likely they can forget you easily. Yeah, but we should always keep contact and Yeah. oh yeah, please advise. Yeah, I'll do the memory function, you know. Sometimes, okay, I will go on with my example of the waiting line for the sandwich. But you know, I still remember a guy I met in the train 4 years ago when I was in Anuga. I discussed with him just 2 minutes, but I may have forgotten 50 people I met, you know. So the way that memory functions is very specific, you know. So we record the, you know, the emotional interactions, you know. So this is why I was telling you to take notes. Because when you take notes, so when I read myself my notes, you know, sometimes I say, well, I don't remember what I wrote there. And I have 5 lines, but I don't remember nothing. And sometimes I just have 1 word and I record everything. So it means that you have to find the system that fits with you. And then you use it when you communicate. And the person you talk to is the same for that person. So, for example, if you discuss and you, I don't know, like this, you know, you have the same necktie as the guy. So be sure that he will remember you in 2 years, you know. So this is a chance. When you have the opportunity to have this, it's good. These are anchors. We call that anchors. When you communicate with a human being, you have anchors. So a seller, a professional seller, will try to find anchors so that he is remembered by the client, potential client. So this is one part of my answer. The more, in terms of process, why Brigitte was talking about the 3 months, 6 months, and immediate after the fair, because it's proven. It's a process that is proven. In B2B, we know that it's a good way, it's a good recommendation we can give to companies. Do a follow-up right after the fair. Do one 3 months after, another one 6 months. And having a proper CRM, a customer relation database, is very useful for you. You know, every year when you participate at a trade fair, you send a message to your contact database. You say, "Hello, everyone. Last year was very interesting for us. We opened a new processing facility. We doubled our exports to Europe. We got this certification.
but we don't want too much to take of your time. We just want to tell you that we'll participate at Anuga. We will be delighted to see you at our stand. Please write us at that address. You know, every year we'll send that. Or, you know, without being the big mistake that you can do is to be too much hassling, you know. It's not a good thing to do, but, you know, sending reminders. And in terms of follow-up, you know, just if a person tells you, okay, no, we're not ready, maybe next fall, you know, it's a good thing to send an email 3 months after and asking finally, how is it going with your program? Do you still need, may I do something? You know, can I send you something? Can I help you in something? You know? Yeah, this is my recommendation. There is no magic, but if you work well, you have more chance to be reminded, recorded than the others. And believe me, a majority of companies don't do that. You know, you will be, it's a very thin minority of companies that do a proper follow. It's very surprising. Okay, Yeah, can you may I explain a little bit more here? Also repeating a little bit Yes. what Bridget shared earlier. But this is very, very important. Yes, as you said. Mình sẽ nói bằng tiếng Việt cho mọi người cùng dễ hiểu nhé. Vì câu hỏi này của bạn rất là thú vị. Và ban nãy cô Bridget cũng nói rồi và bác Charles vừa nói, và mình cũng xin phép chia sẻ kinh nghiệm. Ban nãy lúc cũng không giới thiệu được với mọi người lúc đầu. Có thể một số các anh chị cũng biết SIPO rồi, nhưng một số anh chị chưa biết thì cũng để mọi người hình dung SIPO là một chương trình mang tính chất là hỗ trợ về xúc tiến thương mại. Nhưng mà thực ra thì tất cả các chuyên gia và kể cả các cán bộ của SIPO thì không phải là các dự án thông thường, chuyên gia lý thuyết thực sự. Chúng tôi cũng là những người luôn luôn phải làm về thương mại. Thế thì thực sự là như tôi có kinh nghiệm khoảng 15 năm, bạn Linh tham gia chương trình này cũng gần 10 năm rồi. Và hoạt động tham gia hỗ trợ rồi follow up là một công việc rất vất vả, nhưng mà vô cùng quan trọng. Và như bác Charles vừa nói là hầu hết, không phải mỗi chúng ta, rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới hơi không kỹ về việc này, rất không kỹ và như vậy lãng phí. Thế thì cái việc mình phải follow ấy, thì bác Charles ban nãy vừa giới thiệu những cái khái niệm đấy là chúng ta phải tạo được cái anchor, bản thân dùng như cái mỏ neo ấy. Có nghĩa là mỗi buổi gặp khách mình sẽ phải ghi chép rất chi tiết về mặt nội dung chuyên môn, nhưng mà nói thật có khi đến ngày hôm sau mình quên xứ mặt ông đấy rồi, vì từ lúc gặp ông ấy đến hôm sau thì gặp 10 ông khác, sao mà não mình nhớ được. Vì thế cho nên sẽ phải ghi lại những cái gì nó hơi cá nhân cũng được, nhưng mà để tạo một cái kết nối, cái anchor, cái mỏ neo. Thì sau này mình viết thư follow up mình sẽ nối vào. Đấy, bác ấy ban nãy bảo 4 năm trước bác ấy gặp một doanh nghiệp trên tàu đi hỗ trợ chứ không gặp ở hỗ trợ nhé. Thế mà bây giờ vẫn còn nhớ. Thế thì tôi ban nãy lúc bác giới thiệu lúc đầu thì bác có ví dụ như là lúc mình gặp nói chuyện mình có đề cập đến là tao biết rồi, tao đã từng đi Mê Công chẳng hạn, thì mình sẽ phải ghi lại cái đó. Hoặc thậm chí có khi rất là vui là ông ấy, tôi vụ đùa là có những khách họ có một cái áo sơ mi gì đấy thú vị mà nói chuyện xong mình có thể chat chít thêm một chút, nhưng mà để tạo thành cái điểm nhấn, chứ nói thật một ngày sau là mình đã quên và khách quên mình thì còn xác suất cao hơn. Thế cho nên là kinh nghiệm ở đây gồm có để mà follow up được thì ngay từ trước hội chợ chúng ta phải chuẩn bị rồi. Tí nữa tôi sẽ show lại các slide. Nhưng mà ngay từ lúc ở bước hiện nay của chúng ta đã phải có form ghi chép cho cẩn thận. Và trong hội chợ phải ghi rất kỹ. Nếu chuẩn mực ra thậm chí là đi hội chợ tối thiểu phải 2 người, một người nói chuyện, một người ghi, vì chả có ai làm được gì tốt nếu chỉ có một mình làm rất nhiều việc. Đấy, thì ở đây tôi xin nhấn mạnh. Và ban nãy bác Charles trong phần giới thiệu lúc đầu và chia sẻ, bác đã nói luôn là nếu mà ông khách nào càng đứng buôn chuyện với mình càng lâu, chứng tỏ mình đang làm việc càng hiệu quả. Mà khách buôn chuyện nhiều không phải là mình nói nhiều, phải là người biết cách hỏi. Đây ạ, cho nên mọi người để ý tôi phải ghi chữ vào đây. Kỹ thuật làm việc ở hội chợ là phải hỏi và ghi chép, không có nói nhé. Cho nên ban nãy cũng có một câu hỏi là mình đang chuẩn bị nhóm nào đi làm việc đấy.
thì các bạn sale thì thường có KPI phải bán hàng, cho nên nhiều khi lo giới thiệu mình, đôi khi nói nhiều quá sẽ thành là oversell. Nhưng thực ra nếu như mình hình dung mục tiêu đi hội chợ là để nắm bắt nhu cầu của khách và đáp ứng đúng những gì khách muốn, thì chúng ta sẽ phải nghe, hỏi, nghe, sau đó mới trả lời để đáp ứng đúng nhất. Thậm chí ngay ở đấy chưa chắc gì đã đúng được, bởi vì khách đặc biệt của hội chợ này đều là những khách lớn có nhu cầu khá là đặc thù, cho nên chưa chắc chúng ta đã bán được ngay ở hội chợ, mà nhiệm vụ là nắm nhu cầu để follow up cho thật tốt. Đấy, thì tôi xin phép chia sẻ lại cái ý này. Bác Charles đã chia sẻ trước, và ban nãy có một câu hỏi rất là thú vị của bạn Alan, rất là cảm ơn câu hỏi này. Vâng, tiếp theo vẫn có một câu hỏi, xin mời bác Charles xem tiếp, của bạn nào Weber Thanh, cũng rất là hay. Yep. Yeah, over to you. Thank you. Yes. Can I just add something to what you said, Tom? Just Sure, one sure, thing that I sure. forgot. Sure, please. Sure, please. You know, it's very important to be at your stand when you meet someone. There is trust is very important. Trust, transparency, honesty, but trust. So you need to inspire trust. So it's good to do efforts to be to connect. It's important, but you need to be yourself. You know. So in Western culture in Europe, the shake hand is very important. We shake hand, not with the hand like this, not like this, but we shake hand firmly, but you know, like this, with generosity, you know, and a smile and looking in the eyes, you know, and then no need to do the people in Western culture, they don't trust the people who don't look at them in the eyes, you know, in general. And so you shake hand, then you listen, then you inspire trust, you know. But it's important to be yourself, not to fake things, you know. It doesn't work. It doesn't work. It's we can feel it instantly. The same for you. So it was just an addition. It's good to use this aim to look for anchors, but if it's honest and transparent, if it's fake, you know, it doesn't work. It produces the opposite effect. So the question, can you share the difference between retail group and B2B customers? It's a very important question. When going to trade fairs, everybody wants to reach the retail and the supermarket, of course. And you know, another thing is everybody wants to sell with their brands. You know, I see that all the time. It's like, okay, this is the holy grail, you know, I want to sell with my brands to Carrefour or Rewe supermarket, you know, in Germany. Of course, this is the dream of everyone, but it's not the way it works, you know. So, so in general, there are many rules there, but in terms of certifications, or yeah, the more the closer you want to reach the customer, the closer you want to go to the customer, the end buyer, the more certified you need to be. So, you know, this is a general rule. If you just have HACCP, your main target, your main buyers are the importers and mainly because HACCP, this is the most basic certification. It shows that you respect the law, the general food law, and the food safety at the basic level. And if you want to enter supermarkets, you need to be IFS BRC minimum, or, you know, organic fair trade in the organic segment. And of course it changes, you know, some retail chains in the ethnic segments. For example, if you go to Tangier market in Netherlands, they are specialized in North African food, but also Asian food, Vietnam food. They have 15, 20 different retail stores. So if you want to sell to their stores, you can sell with your brand with low level of certifications. You just need to be sure to follow the law in terms of food safety and additives and etc. So this is one rules in terms of food safety certification.
The other rule is, you know, there is economy of scale. Everybody has a specialty, you know. The supermarket, the specialty is to manage brick and mortar, you know. Supermarket manage a space. So their profession is not to import, you know. They will import directly only for things that they need in huge quantities. For example, I was giving you the example of Carrefour for banana. For example, you know, in September when the school starts in France, they need huge quantities of banana. So then they may source directly, but even there they don't source directly because they don't have the maturing storage capacity and everything. It's the expertise of someone else, you know. Everybody has its own expertise. The importer of nuts, the nuts importer and dry fruit is specialized in nuts, you know. So he has the capacity, he knows the rule, he knows the regulation, he knows the quality control. You know what I mean? So it means for every product there is a specialist, and there is a kind of economy of scale that, you know, everybody has a different, and this person who works with huge quantities of cashew and everything can have prices that are very hard to beat for the others. So this is the way it works. Another rule in the trade channels that, you know, there are exceptions, of course, but, you know, if we have to define a general rule, for example, the European food industry, you know, there are tens of thousands of companies and stakeholders and everything. The people tend to cut the in-betweens, you know. We try to go to the direct as much as possible, unless we have an advantage, as I was saying. So there are specialized importers for the fresh, for example. It's another business than the dry. It's another business. The frozen, it's another business. So this is the way it works. So you need to find a good customers that can, yeah. So this is, there are also some importers that specialize in selling to manufacturers in Europe, in America too, in Vietnam too. So everybody has its own specialty, and they are very hard to beat for what they are good at, you know. So does it answer your question? I hope. Yes. Okay, then there was a question. We can search importers and exporters in some websites. Whether is it better to join a trade fair? Okay, both are important. Sorry, Yes. Charles, this man, he has two questions. Can you also check the last one also from him, so you can answer both questions? How about the certificate, packaging, quality, shelf life, and return policy? This is the question. Yeah, it depends, you know. It depends, you know. Depends of the needs, you know. For example, okay, if we go deeper into this, there is a trade fair in Chicago, but also in Amsterdam every year. That is PLMA, Private Label International. So this is a trade fair that connects retailers, supermarkets, and manufacturers, and sometimes there are suppliers from different countries like Vietnam. But to be in that market, you need to be very, very certified. You need to provide, because, you know, if you want to sell something with your packaging that is sold in a supermarket in Netherlands or Germany, the buyer needs to be absolutely sure that the quality, the food safety and everything is absolutely secure, you know, before putting their brands, you know, on your product. They need to be absolutely sure. So this is what I was saying. But of course, you know, in Europe, for example, the cost of workers is very high. So if you can provide a solution to European distributors and retailers, for example, that you can, of course, they will be happy to pay less, for example, and to have a finished product. But it's a question of requirements, regulation, trust, law, traceability, you know. So, you know, there are two different
two different constraints. You know, we need to save on the costs. We want to outsource as much as possible, but you know, we need to work with fully trustable, reliable customers. You know, in the fish sector, for example. I used to work recently with Indonesia. There were some suppliers of seafood and shrimps, you know. I think that there is one supplier that can provide the full package product to the European market. So this company with a long experience, they are fully certified, but everybody wants to go there. You need to eat a lot of before, you know. So it means that everybody wants to sell to the end customer, but you know, you need to be fully certified, experienced. The buyer must know you. It's a long relationship, you know, and you don't do that at the start, except in the specialized ethnic channels, or sometimes in the organic sector. So if you produce a very specific type of sugar or cacao or something that is very specific, very niche in its organic, fully traceable and everything, then you can sell directly to organic retailers. But apart of this, you know, it's a long process. So shelf life, it's very standard, you know, depending on the products. So 12, 18 months, 2 years for dry products. Certificates, yeah, this is what I was saying. HACCP for the basic level, the importers, then FSSC 22000 for the manufacturers, and then IFS-BRC for the distributor retailers. So this is the basic thing. Of course, there are many exceptions, but this is a general rule. So did I answer your question? Yes. So thank you. So there's 2 questions from Mr. Dương Hoàng Minh. Okay. Searching for importers and exporters in some websites. Yes, I would say That both. we can do, or whether it's better to join a trade fair. And then, the second question is, consumers come to trade fairs to try something new. So, I think it's something you please share again, Charles, about the buyers. But I don't In agree this with sourcing fair, because I think the people, maybe colleagues here, the company here, still don't understand much about the sourcing fair. Who are the buyers? And you talked earlier about the good buyers. This fair bring in very special buyers, which normally we cannot meet all the time. So can you repeat that? Yes, to thank you very clarify? much for your question. Thank It's you. very useful and very interesting. It's a very good question. Because, you know, there are different types of trade fair. You know, first of all, the B2C and B2B. B2C trade fair is for end customers. I saw that in the Vietnam Food Expo, for example, later on in the year, you have a lot of people coming. So you have a lot of people curious about trying new things, seeing the trends, seeing what they are on the markets. You have also some very small retailers, some people with a shop that goes, you know, they try to see. So everybody has a different interest, you know. But the B2B buyers, they travel, they go there with a specific, they know exactly what they are looking for. So there is a very low probability, for example, a buyer that will be selected to come to the sourcing expo will know what he wants to find. He knows what he's looking for, and he probably did his homework before. So he had an idea of the companies. He knows the rule. He knows the regulations. He knows the plus and the minus of Vietnam suppliers and products. So you need, as an exhibitor, you need to answer, you know, to a very knowledgeable buyer. Very often, this person knows the salaries of Vietnam, knows the conditions, the crop conditions, the varieties, you know, the aflatoxin level in the cashew nut, for example. They know exactly, they know the RSF problems in the past that Vietnam encountered. He knows the tariff, he knows everything.
He knows the delivery time, the fraud. He knows everything. Sometimes he even knows the products better than you, but he knows exactly what he's looking for, So you need to answer. If you don't spend your time trying to explain what is a pomelo, this person knows what is a pomelo very well. He's coming for this, and the trade representatives of Vietnam abroad, they chose this company for this. So these are very educated professional buyers. Sometimes I saw that also at Sourcing Expo. Sometimes there are traders like a in Canada and US, we have a lot of this. In Canada, USA, you have some business people, you have multi-business cards, they come to see what could I import to Canada. So they come to visit, they say, oh, that's good, cashew, I could import that. So they have a large portfolio of products. They have some customers, some retailers and everything, and they will get inspired. This is also interesting for you because it's a good way of launching a product. So for example, some company was producing in Vietnam. I saw they were producing some algae. It was a kind of in some little pouch, So this can be if the shelf life is good, you can find a buyer like this that can be willing to import your product to Canada, for example, and starting a project with this. At Sourcing Expo, you have a lot of this profile too. So you need to be distinguished, So to answer your question, some people will come to try to see something new. That's good. And some of them will have a very precise idea of what they are looking. So your challenge as an exhibitor is to distinguish very fast which type they are and to answer to their need accordingly. So there was a first question here. We can search importers and exporters in some websites. Of course, there are many, many websites, many. Everything is good. You need to do a multi-level, research, but nothing replaces a trade fair, for sure. Not all the trade fairs are very interesting, but being present at the trade fair, you see the people directly, you see the products directly, and you can evaluate also the expertise of the company, the way they do the things. You can see if they are professionals or not. So of course, but database is very important. The database I use the most is the database of the exhibition. When you look at particularly the large exhibitions like Cial or Anuga or Biofac, it gives you a lot of information. So first of all, you see who is in the market, and what they sell. So if a company participates at a trade fair, if a company invests thousands of euros to participate in a trade fair, it means that it's an active company. It's in the market. So I use that a lot. If you sell organic product, of course, the regulation in Europe, for example, makes it interesting to search databases because every stakeholder in the supply chain must be registered as in the organic sector. So there are databases, that you can consult to see who are the main actors. But there is no way. You need to do your homeworks because mass mailing doesn't work as a general rule. So just even if I give you 1,000 buyers, it's not helpful. Because what will you do? You will do a mass mailing? No, it doesn't work. So you need both approach. The cost of joining trade fair is high. Yeah, of course. Yes, this is a trade-off. Everything in business, when you start a business, it's a trade-off, So you need to start with the possibilities that you have. So first you go as a visitor. And you can get very good results as a visitor. But to go as a visitor, you need to train yourself. For your USP has to be very crystal clear. You need to be able to talk about yourself. You need to train your networking abilities, communication abilities. You practice yourself.
you know, in a very short time to sell yourself. And yes. So of course, but you know, yes, it's very expensive. First of all, you go as a visitor. Don't pretend as a visitor to be an exhibitor. It doesn't work. You adapt to the role that you have, you know. But I think that the Vietnamese do that very well. No? I think that you are very good in Vietnam to make the most with of your investment in a trade fair. Okay, what else? What new question do we have here? Okay, yes, Mr. Allen. Some of the customers ask about the income of a company. You know, of course, some information is confidential, you know, of course, but much less than you think, you know, much less than you think. What is more important is to be transparency is very important, you know. I remember I had a discussion with an importer of oil, a German importer of oil. He was talking about some country that he used to source, and they were always trying to hide their margin and everything. The guy, he knows exactly the margin. He knows, and in professional buyers, you know, everything needs to be transparent, because everybody will recognize that you need to make a profit. Of course, you know, this is part of the business, and it's already understood by everyone. You don't need to say everything, but you can say much more than you think. So this is what I will say. So the income of the company, you know, it gives an idea of the size of the company. It's like number of employees. It's like it's important. The turnover, you know, the turnover is important. And when you talk about, when you go to a European or American trade fair, they will be very transparent about that. They will tell you, okay, the turnover of the company is this. We had a decrease of this last year. We have this problem. Our margins are very low on this. Our margins are better on that product. You know, the more open you are with a professional buyer, the more chance you have to inspire trust, because trust is the main issue. So I will tell you, in B2B, it's not like in B2C. You know, if you say, you know, in a market, I will try to buy the cashew cheaper, you know, so I will try to get, you know, but everybody understands in the professional world that the company has to do a profit to live. So just be transparency is very precious. Okay, Charles, thank you. May I jump in here? Why colleagues may send more questions, but I would like to repeat some of your points in and adding with my thinking, then sharing. And in the meantime, yeah, please, colleagues, to share more questions, and maybe you can also start checking some USB to share, to comment. Mình sẽ xin phép chia sẻ một vài suy nghĩ thêm, bổ sung thêm dựa trên những gì mà bác Charles vừa mới góp ý cho mọi người để mọi người hiểu thêm. Rất là cảm ơn các câu hỏi, tại vì thực ra có câu hỏi của mọi người thì bọn mình cũng mới biết được là các doanh nghiệp đã hình dung, và quan trọng là chưa hình dung được gì. Chưa hình dung được thì mới giúp nhau cho dễ được. Thì thứ nhất mình muốn nhấn mạnh lại có một cái ý mà bác Charles bác nói ban nãy khi mà có câu hỏi của các bạn hỏi là khách mua hàng. Đây mình chụp lại luôn cả màn hình ở đây, tại vì một số bạn mà nghe trên điện thoại có khi không nhìn được các câu hỏi khá là thú vị. Ví dụ đây ạ, có câu hỏi của bạn Minh hỏi là mình có thể tìm danh sách nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu trên website, thế thì tham dự hội chợ thì có gì tốt hơn? Rồi vâng, câu hỏi của bạn Thanh cũng hơi tương tự. Cái ý mình muốn nói ở đây đấy là mỗi hội chợ có một đặc thù. Bác Charles nói rồi, bác ấy lấy rất nhiều ví dụ, không biết mọi người có nghe kịp không, nhưng mà mỗi hội chợ có một đặc thù, và có rất nhiều category, nhiều, mình tạm dùng chữ là loại hình buyer nhé. Loại hình buyer, ví dụ như là nói riêng ở châu Âu tính các kênh
phân phối, kênh đưa hàng được vào thị trường châu Âu thì có hàng chục nghìn doanh nghiệp đang tham gia. Thế thì họ không thể, chắc chắn là không thể giống nhau đâu, mà mình cứ ra ngoài mình cứ gọi ngay chung là buyer, nhưng không, họ có hàng chục nghìn này sẽ có yêu cầu quy chuẩn sản phẩm bao bì rất khác nhau. Vì thế cho nên ngay tại hội chợ khi mình gặp khách, đấy là cơ hội duy nhất, quý nhất là mình biết được và phải hỏi thôi là họ thực sự làm gì trong cái chuỗi cung ứng vào thị trường. Việt Nam mình là hầu như các bạn không hỏi được cái này. Đây là thực sự, đây là một nghiệp vụ rất là một kỹ năng cũng rất quan trọng, nhưng mà bọn mình làm 15 năm nay thấy là hầu như chúng ta không nhận cái contact, là cứ thế ghi chép cắm cúi, nhưng cái động tác đầu tiên để hỏi được cái ông buyer đấy là ông ở vị trí nào trong cái chuỗi cung ứng. Qua đó thì mình mới diễn giải được, phân tích được về sau là ông buyer kiểu này, nhà phân phối, nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ thì có yêu cầu như thế này khác nhau. Thì hội chợ sourcing của chúng ta trọng tâm mời các đoàn khách về, đấy là các retailers. Ban nãy bác Charles cũng có một cái tên, một cái hội chợ PLMA, mọi người, mình nghĩ là rất nhiều người chưa biết cho nên mình nốt lên đây. Nó có cả ở Mỹ và cả ở châu Âu. Đây là hội chợ gọi là private label, và thường các retailer họ đến đây, họ đặt hàng về, đặt hàng và sau đó dán mác của họ lên, cho nên nó có chữ là private label. Họ đặt hàng theo những quy chuẩn của họ nữa. Nên các doanh nghiệp đến đây nhiều khi chỉ thể hiện năng lực là quan trọng nhất, bởi vì chưa chắc khách đã mua hàng theo đúng những gì mình đang có, vì các retailer họ sẽ có những quy chuẩn, họ ép thêm, họ yêu cầu thêm. Vì thế đấy là, và vì vậy cho nên hội chợ sourcing của mình đấy là một hội chợ cũng rất là đặc thù, là vụ thị trường nước ngoài đã và đang nỗ lực để đưa các retailer về Việt Nam. Đấy, mọi người sẽ thấy đây là một hội chợ với nhóm khách rất trọng tâm và rất đặc thù, và không phải lúc nào mình cũng mời được. Thì đây là mời qua mạng lưới thương vụ. Đấy, thì để mọi người tham khảo. Vì thế cho nên khi làm việc tại hội chợ, các bạn sẽ phải có động tác tìm hiểu ngay và luôn, hỏi, phân tích và ghi chép được. Và bác Charles ban nãy sau khi mọi người nói, bác nhấn mạnh đã làm với các khách hàng thuộc nhóm này, quan trọng nhất chúng ta phải rất minh bạch và chúng ta phải có cái gọi là năng lực rất chuyên nghiệp, vì đây là những khách lớn, khách rất chuyên nghiệp, ví dụ. Thế và vì vậy cho nên là tôi có ghi lại những ý của bác nói lúc nãy và vừa bổ sung thêm cái ý số 5 và ý số 6 sau những phần chia sẻ của bác. Mọi người có để ý ban nãy bác cũng nói là khi mình làm việc với khách xong mình nên có phân loại luôn là ưu tiên ở mức độ nào. A là họ rất là quan tâm, mình phải chăm sóc rất kỹ. B vừa vừa, và C để mình giữ quan hệ chẳng hạn. Thì nếu mà bạn ghi như thế thì lúc sau khi mình follow up, mình mới không quên, không bỏ sót một ai. Kinh nghiệm là không bỏ sót một ai. Bạn nào có câu hỏi vừa đặt đấy, đi một cái hội chợ mình đầu tư có khi 100 triệu chẳng hạn, đấy là ít, là hội chợ trong nước. Nhiều khi thế 50 triệu, 100 triệu, nhưng bạn chia sẻ, bạn lấy được 10 contact, 20 contact, mỗi contact tính ra đều tiền triệu hết đấy. Nhưng nhiều khi về là mình hay bỏ quên, mình không chăm sóc, mình đang rất lãng phí. Thì tôi xin phép chia sẻ nhanh cái ý này. Có một câu hỏi khác cũng rất là cảm ơn doanh nghiệp này. Các anh chị là ở nhóm manufacturing và chúng tôi phân nhóm của mình vào supporting industry. Thế thì cũng nhân câu hỏi của bạn thì tôi đề nghị là sau cái buổi hôm nay chúng ta sẽ phải làm một động tác, cả cô Bridget và bác Charles đều đề nghị chúng ta phải xem hết lại danh sách khách hàng tiềm năng của mình, cũng như danh sách khách hàng tiềm năng chúng ta sẽ gặp được ở hội chợ. Mời họ đến gian hàng hay liên lạc như thế nào đấy. Thì tôi muốn là các chị lưu ý trong phần tự đánh giá thì mình tập trung ở gian hàng, còn không thấy nhiều người quan tâm lắm đến việc tham dự các hội thảo chẳng hạn. Thì tôi xin lưu ý là các hội thảo tại hội chợ là những sự kiện mà ở đó ban tổ chức cũng mời đại diện của các retailer lên chia sẻ về những yêu cầu của họ khi mua hàng. Vậy đây là một phần kiến thức rất quan trọng, mình phải bổ trợ. Nếu như mình không gặp được họ ở gian hàng của mình, không hỏi được, thì mình cũng phải đi nghe những hội thảo này và xin contact của họ tại hội thảo. Đây là thị trường Hà La. Tôi xin tôi chụp nó hơi bị xuống. Đấy, thứ hai nữa là có rất nhiều đoàn khách ạ. Thị trường Hàn Quốc có, Trung Quốc khá là nhiều, Uôn Mạt Mỹ,
rồi một số đối tác cũng đang đăng ký, nhưng tất nhiên tuần sau chúng ta sẽ nắm kỹ hơn thông tin từ ban tổ chức. Vâng, châu Âu cũng khá là nhiều, Đài Loan, đây Malaysia cũng có, đây là Đông Âu, Nam Mỹ khá là nhiều, Chile, Brazil, Mexico, Bắc Âu. Và đây, ban nãy trả lời cho câu hỏi doanh nghiệp về công nghiệp hỗ trợ, thì mọi người sẽ xem kỹ các buyer đang tìm kiếm những sản phẩm gì. Thì ví dụ ở đây sản xuất đai, ốc, vít, bu lông, thì tôi không biết là đây có phải là sản phẩm của doanh nghiệp mình không. Đấy, mình sẽ phải có động tác rà soát và sẽ lấy thêm thông tin từ ban tổ chức trong những ngày tới. Thì như vậy, để chia sẻ với mọi người một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh đây là một hội chợ rất đặc thù của vụ thị trường nước ngoài, và khách của chúng ta đều là khách rất chất lượng. Tự nhiên rất khó tìm được khách này. Nếu bạn bảo search trên các website, các bạn sẽ thường tìm được những thông tin kiểu info và contact. Mình gửi email khi mãi chẳng ai trả lời cho mình. Nhưng đây là cơ hội bạn có contact của những người thực sự, thậm chí là gọi là head of purchasing chẳng hạn. Ví dụ như ban nãy tôi có chia sẻ lần trước là công ty Đồng Tâm Cáp chẳng hạn. Anh Soric lần đấy Charles chắc cũng nhớ, bác ý là phụ trách nhóm mua hàng của tập đoàn Taco, và nhóm đấy là 100 người. Bác là head luôn, gọi là coi như giám đốc bộ phận mua hàng. Những người như thế bình thường không dễ gặp được. Thì chính vì thế cho nên là chúng ta cần phải chuẩn bị một cách rất là kỹ càng cho cả trước hội chợ. Có công cụ, vâng, có phần USP, Unique Selling Point, tí nữa Charles sẽ nói tiếp thêm sau gợi ý của cô Bridget để mọi người tham khảo. Nhưng trong hội chợ mình phải chuẩn bị rất là kỹ đội hình làm việc, và có các động tác chuẩn bị luôn cho follow up. Thì tôi xin dừng cái phần bổ sung của tôi ở đây, nhưng cũng muốn bác Charles làm rõ lại. Ban nãy trong phần chia sẻ bác ấy có một cái ý, tôi không biết là có phải tôi đã ghi lại chính xác chưa. Hình như bác bảo là gặp ở hội chợ xong thường phải chăm sóc rất là kỹ, bởi vì có những cái thống kê tính trung bình có khi 4 đến thậm chí 7 lần tiếp tục trao đổi may ra mới đi được đến cái đơn hàng thử chẳng hạn. Thế nhưng mà không có cái gì là ngay và tự nhiên. Cái ý đang chữ bôi màu đỏ, không biết có phải đúng ban nãy bác Charles đã chia sẻ chưa. Bác có thể làm rõ lại xem ban nãy bác nói là ý gì. Trong lúc đấy thì chúng tôi sẽ xem tiếp các câu hỏi của các bạn. Cảm ơn mọi người. No, it's an estimation of the number of contacts, emails, calls between 4 and 7 before, but it's just to illustrate that it's important to be persistent. Rồi, thế thì cái chữ contact ở đây nó không phải là số card visit mà chúng ta lấy được, tức là lấy được một cái card visit, nhưng mà sau đấy chúng ta có thể phải trao đổi tiếp, contacting lại người ta, trao đổi lại với người ta, exchanging lại với người ta 4 đến thậm chí 7 lần. Tôi đã từng trải nghiệm một buyer khi chúng tôi đi hội chợ đầu tiên từ năm 2013 đến 2015, giữa năm, tức là sau 3 lần họ nhìn thấy chúng tôi ở hội chợ. Hồi đó tôi đang hỗ trợ một doanh nghiệp ở Nghệ An. Sau 3 lần họ nhìn thấy chúng tôi ở hội chợ thì họ mới bắt đầu thực sự liên lạc. Nhưng mà sau đấy thì họ đã làm cho đến tận bây giờ 10 năm khách hàng rất đáng quý. Thế nhưng mà để các anh chị thấy là đi một hội chợ không phải là một lần được luôn, mà nó phải có sự tính toán và phải có sự chăm sóc tiếp nối rất kỹ càng, nhưng không có gì là không thể. Rồi, thế thì chắc là xin mời bác Charles có một vài bình luận và tư vấn trực tiếp cho mọi người về USP, như là một số câu hỏi không biết bác đã kịp xem chưa, thì mới gửi thêm câu hỏi. Okay, so let me check the new questions first, no? Yes, I think interesting questions, please. Okay, if our food products have basic certifications, yeah. Advice I for assume, first-time buyer also, first-time supplier also. Yeah.
Yes. No, it doesn't mean that. Okay, I will tell you not a rule, but a fact. You know, if you have something that is very much needed by the buyer, he will be more tolerant on the certifications you have. But if you want to sell something that everybody sells, then he has the choice. you know. But this is the first answer I will say. So if you, for example, if there are some products in Europe that are very much in demand, so the buyers are more tolerant on the level of certification. Of course, they need to comply with the general food law, and particularly with the parts on food safety and the contaminants and residue levels, of course, because this is the law. But you know, depends of your product. If you are in the premium segment, of course, also if you have a very premium product, which is, for example, a cupping score in coffee, for example, that is very high with an origin which is very much in demand, then the certification, people are flexible. They can even help you to get the certifications that you need. If it's requested by the retailer, sometimes the importer, distributor, because they need your product, they will want to secure the sourcing, so they will help you to get the certification. So it's very much common. So it depends of your product. So as I said, single origin coffee, very much in demand with a cupping score high, some quality, some cacao with a very specific tasting profile and everything. So this is it. And so this is about the certifications, but the certification exists for a reason. Because the law is very demanding. There are more than 3,000 products that are prohibited. There is a request of traceability in the law. There's all these kind of things. So a certification exists to simplify the life of the people. So they see that if you have up-to-date, certification, so the compliance is easier, because you have FSSC 22000, it's up to date. So it means that we are more secure on that side. So it exists for this reason. And it also shows IFS-BRC, it shows that you have all the process in your factory, a cycle for residues, for contamination, for all of this is important. This is why certification is important. It's not something that, believe me, the buyers in the B2B, the industrial buyers and the brokers, for them it's a constraint. Nobody likes the certification, because it complicates the life of everyone. It's like the law. You need to comply with the law. So certification exists to simplify the compliance, the due diligence. I'm sorry. So you need to have this in mind. So it doesn't mean if you don't have all these certifications, it doesn't mean that you don't have any possibilities. It means that to reach the end customer, you have more steps. So this is what it means. But ASAP, HACCP, ASAP, it's the mandatory, because it means that you have a system of management to prevent the risk, to control the risk, and to prevent the problems in food safety. So HACCP is the basic. For organic, if you want to sell an organic segment, you need to have the organic certification that is recognized by the EU, the equivalent recognized specifically by the European Commission. If you are selling a natural cosmetic, it needs to comply with the definition in the law. So these are the things. These are where the certifications are mandatory. And every country has its own requirements. So, but of course, these are barriers to trade. We have to be honest. It's a way of, for example, the American government now is saying to Europe that Europe
with all these laws, requirements, and everything, is trying to put some true barriers to American product. This is what they are saying. Europeans say, no, no, it's to ensure food safety. You know? So it's a big thing. It's a big issue. But, you know, if you have just the basic requested, you can find customers in the importers of ingredients, for example, ingredients importers, or in the retail market, in the ethnic channel. You know, ethnic is a very big segment in Europe. It counts till 15–20% of the general market, you know, in certain countries. In countries like Netherlands, for example, you have very big importers for ethnic Asian products. Begley Copperman, for example, it's a very big factory in Rotterdam in a warehouse, and they import a lot of Asian products as it is. So what they are checking, they have an office. I visited this place. They have an office of people checking the compliance, the due diligence. You know, what they will check the ingredients list, and they will check if all the ingredients are allowed in Europe. So, but they don't ask you for more certifications. So, and the people buying these products, the retailers buying these products, is because they want it exactly as it is in Vietnam. Because the people living in Europe, in Germany or Czech Republic, for example, they will go to these shops and they want to buy it exactly like it was if they were in Ho Chi Minh. They don't want any change, you know. So in this segment, yes, there is a chance. If not, you sell it as ingredient to big ingredient importers, distributors, and they will do all the control, quality control, and they will be certified themselves and etc. So this is a typical way, but of course there are exceptions. Everything I say, there are exceptions, but I showed you the general. Okay. Yes, thank you, Charles. There are two questions about first-time supplier. What can you advise? And yes, another similar question from a company with coconut covers products. They have no certificates yet. What can you advise them to benefit from joining this fair? Okay. Two things. First thing is, do you already join the fair? Are you already there? If it's yes, just use carefully the advice that we are giving you. And if Tran shares the presentation after, read it carefully, because everything that is written there is very important. How to prepare for a trade fair. And pay attention to the contact sheets. You know, all the advice that I said, that Brigitte said, to the contact sheets, taking notes is very important. You need to start from somewhere, you know. So the first mistake that the people do at a trade fair, the newcomers, they think that it's like a city market. They behave like if they were in a market in Ho Chi Minh, for example, and they sell their product. It's not the way it works. You don't sell your products. You sell yourself as a supplier. It's not the same. You sell a product, but it's just one part of the calculation. You is more important than you are as much important as your product. As a supplier, you are in B2B. So in B2B, we buy a sourcing. It's a sourcing solution. You don't buy a product, you know. So just have it this way in your mind. You are a sourcing solution. You are not a product. So your product is just part of the calculation. So have this in mind. You need to solve a problem. The buyer, he has a problem. So you need to solve this problem. So have this mindset and you will succeed. Take as much notes as possible. The mistake, you know, Lynn and Tran, they know very well. When we are together, for example, at the fair, the first thing I check the notebook, you know, and sometimes I'm angry. No, I'm not angry, of course, but I'm disappointed to see just one sentence, you know, just in all the notebooks is big like that. It's just 2 words for 2 days fair. It's not enough.
It's not enough. You lose money. You lose money. It's expensive to do a trade fair. So you use all the possibilities. It's like, don't stay only at your stand. Go to see in the other stands. In Sourcing Expo, it's different because the buyers don't have stand. But, observe, participate, be there from the morning to the evening. It's just 2 days, 3 days. Just put everything you have. Use it as much as you can. Learn, compare, network. These are unique moments in the company's life. So this is what I will say as an advice. And then you progress, just don't expect everything to be done at once, just it takes time. But at least if you do it correctly, it's a pleasure to see that some companies that we were seeing a few years ago, that now they sign their contracts to big European supply, that's great, wonderful, because they did their homework consistently. They are not opportunistic seller. That, the buyers, they know exactly, sometimes you have traders, that manage to have a stand. And then you see that they can provide everything, we can provide nuts, we can provide honey, we can provide spices, we can provide everything, and we do everything ourselves. It's not possible, So the buyers, they know that. So they will see you as a trader, a broker, and they will ask themselves, is this guy necessary? Does he provide me is he a necessary steps? So if you are in that position, if you are that person, be prepared to justify your existence and show that you are necessary in the equation, because in the mind of a buyer, having a broker, a trader, and everything, how many percent does it add to my costs? And the margins are sometimes very low. So, yeah. Yeah, thank you, Charles. So yeah, I will rephrase a little bit in Vietnamese, and please start checking and advising some USB in the Excel file link sent. Vâng, mình xin bổ sung thêm, làm rõ thêm một vài ý mà bác Charles vừa nói. Một lần nữa cũng rất là cảm ơn các câu hỏi. Thực ra ví dụ có câu hỏi của bạn Thu Hương từ công ty bột nước ép hơi tương tự, tức là mình đang hơi e ngại là mình chưa có nhiều chứng nhận lắm, chứng chỉ lắm. Nhưng mà một lần nữa ấy, thì qua trao đổi ngày hôm nay, hy vọng là các doanh nghiệp, mọi người sẽ nhìn lại mục tiêu của mình tham dự hội chợ là gì. Mình nên đặt những mục tiêu thực sự khả thi với bối cảnh và làm sao mà tận dụng được nhiều nhất nhóm khách mua hàng sẽ tới hội chợ này. Thì bác Charles vừa nói rồi, mọi người cứ tự tin, kiểu gì mình cũng phải có lợi. Và trong hội chợ này, nó là hội chợ B2B, business to business, thì nó khác với B2C. Khi B2C, consumer người ta tập trung vào sản phẩm để giải quyết ngay nhu cầu của họ về sản phẩm. Còn với B2B thì bán, gọi là cái selling values của mình, nó không phải là sản phẩm đâu, nó là solution. Bác ấy vừa nói đấy, mình có khả năng offer những cái business solution nào cho doanh nghiệp, đối tác, cho buyer. Và tốt nhất là mình phải rất là tập trung vào một nhóm hàng nào đấy, bọn mình gọi là một product group. Chứ buyer, nói thật là các buyer này họ rành lắm. Nếu một doanh nghiệp supplier mà khoe tôi làm được đủ thứ, từ hạt nuts trở đi cho đến cà phê, cho đến nói chung là 4-5 nhóm mà nó không hoàn toàn liên quan đến nhau, thì lập tức người ta biết ngay mình không phải là doanh nghiệp sản xuất, mà mình đang ở vai trung gian, mình ở vai trader. Và trong cái xu hướng hiện nay với yêu cầu truy xuất, với yêu cầu mà để đảm bảo các quản lý được rủi ro, thì các buyer họ muốn tiến càng sát đến các đơn vị sản xuất thì càng tốt. Nhưng mà chắc chắn họ cũng sẽ biết là các bạn chưa thể sẵn sàng ngay và luôn. Như mình nói một lần nữa, retailer họ sẽ có những yêu cầu của họ. Đấy, nên có cái hội chợ private label là vì thế. Họ sẽ đến đấy và họ đặt hàng theo yêu cầu của họ. Và họ có thể sẽ giúp các bạn để cùng làm chứng nhận, những chứng nhận mà họ cần. Chứ họ cũng không có, chưa chắc họ đã mua ngay chứng nhận mà mình đang có, vì họ sẽ cần chứng nhận khác chẳng hạn. Cho nên mình xin phép lấy cái
góp ý này, cái tư vấn này của bác Charles dựa trên mấy câu hỏi của các bạn rất là cởi mở chia sẻ. Thì mình nghĩ là mọi người cứ chuẩn bị thật tốt USP của mình để tạo khả năng gây ấn tượng, tạo thu hút, tạo dựng được lòng tin với buyer, và họ sẽ cởi mở chia sẻ, họ sẽ tư vấn ngược lại cho các bạn là bạn cần phải làm gì thêm để có thể đi cùng, gọi là partnership với nhau. Thì mình sẽ chia sẻ. Còn ở đây bác có nói rồi đấy, để khai thác thông tin, bởi vì mình sẽ phải bán thông tin, mình sẽ phải bán giải pháp, thì mọi người sẽ cần ghi chép rất là kỹ. Thì chút xíu cuối giờ bạn Linh sẽ chia sẻ cho mọi người cái form contact sheet mà nhóm SIPO đã cùng với Hiệp hội Hồ tiêu Gia vị điều chỉnh cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Nhưng mà có thể là tùy theo sản phẩm của các bạn về, các bạn có thể đổi cái thiết kế này một chút cho nó phù hợp hơn với nhu cầu của mình. Thì để chuyển lại cho bác Charles tư vấn cho mọi người về cái USP, thì cũng muộn rồi. Vâng, cảm ơn. Yes, thank you. Yes, I saw in the from the survey, some companies shared their USP. As an introduction, I just want to say one thing. The USP is the conjunction of three things, three factors: what you do, what you are, what you sell, and what makes you different. So, from the perspective of the buyer. So these are the three elements that are important. Actually, I'm very surprised. The quality of what was submitted is very interesting. And we are pretty much advanced. So it shows that it's not the first time that the people who answered this provided their USP. It's not the first time they were doing that. I can see that it's very well. So I don't know if we have it here or I had one from Days, the spices. Should I read it or what? At Days, our mission is to bring the authentic flavors of Vietnam to the world through sustainable organic spices. Starting from the remote northern mountain in 2009, we partner with 3,014 ethnic minority households to cultivate 2,300 hectares of premium organic ginger, turmeric, chili, and more, certified with the USDA, EU Organic, GS, Naturland, Bio, Swiss, Fair for Life. We commit to honest, responsible farming and global excellence. With our 5,000 square meters BRC HACCP kosher certified factory, we export to 24 countries, nurturing nature and empowering communities while delivering quality spices. It's very good. It's hard to criticize. And actually, you can, in my opinion, you can use it as it is to many professional buyers, because you say the requirement is to be precise and to say how you are different. There are just few points, that we can generalize, that don't apply only to you. But first of all, I'm not a big fan of the words like authentic, like quality, natural, sustainable. We have to take care with these kind of generic claims, because from a B2B perspective, it's a bit suspicious. Now we have a lot of greenwashing, for example, and the term natural, the term authentic, is can be suspicious. Even on television, sometimes you can see now that Shell, the petroleum company, they talk about sustainability. So it's just a small bemol. So I will emphasize more on the buyer benefits. Like it's not directly said, but in that USP, I will use a bit less numbers. So, for example, 5,000 square meters, it's not that necessary. You can be less, when the people listen to you, when a buyer listens to you,
the attention span is very limited. So the people will retain 3 things, 20 seconds probably, and they will make up their mind. This is the way it works. So yeah, so I will take care with this. Showing too many numbers, too many things. Okay, it's impressive, but just you don't use the best way the time that is given to you. I will say, I will emphasize. So with the first comment about authentic, with this, I could rephrase a bit the thing. I will say, for example, we work with over, for example, 3,000 families to deliver certified organic ginger, etc., with full traceability and reliable volumes. Because there you talk, this is a buyer concern, you know. So stable supply, full traceability, and consistent quality. So I will just rephrase a bit to include these benefits at the buyer point of view. Instead of authentic flavor, for example, you know, because authentic flavor, I guess that if you have all the supply chain, the value chain of a product, you know, that it's authentic, we guess, no? So I will say that. For example, the core will be that we are country leading organic spice cooperative working with 3,000 families to ensure stable supply, full traceability, and consistent quality. It's good to mention the certifications, but when it's too much also it can be dubious. And be prepared to substantiate everything. So you need to be up to date on these certifications, because if the buyer, you know, they will see by BRC, it's very precious. HACCP is like, it has to be, you know, and it's included in BRC. So when you have BRC, it means that you have HACCP. It's like automatic. But if you show BRC or another, or Japan organic, for example, just be sure that you are up to date on this. So this is a, yeah, this is a general thing I will say. And also, you know, natural, sustainable, authentic, everybody use it. It's everywhere, you know, in every USP possible. So just use the seconds that you have, maybe better. Or if you say that, be sure that you refer to something precise. So for example, I will give you an example. So if you talk about quality, what does it mean, quality? If it means the cupping score of your coffee, then it's good. If you mean that, you know, all the organoleptic tests, you score the best. If you mean that your vanilla or your cinnamon is recognized scientifically as the most, I don't know, then quality means something. So this is the first comment. Understood? Is it? I Yeah, hope it helps. Yeah. Okay, we go to the second one. Yes, please. Okay. Gaia Cafe, founded in 2017, is a farm-to-cup coffee brand specializing in premium Vietnamese single origin beans from Lam Dong. We offer specialty Robusta and Arabica green beans, roasted coffee, ground coffee, all crafted in small batches with no additives. With control across our value chain, we lead in quality, sustainability, and farmer partnerships, promoting a greener future while delivering the pure taste of Vietnam finest coffee. That's very good, but there are two things here. First, you don't, it's maybe the opposite of the first one, you know. You insist on premium single origin beans, but you don't give any elements. So what does it mean? Does it mean that your cupping score is better, or what is it? And what kind of sustainability? What does it mean? Because this is a word that is used for everything. So do you have a special certification? Do you have a special program for? This is one concern I will have. Okay, although it's very good.
because you mentioned very interesting things. Premium Vietnamese coffee, you mentioned that you do Arabica and Robusta. You mentioned that you are single origin, etc. These are very good. But I will add, to make it better, I will be a bit more specific on these things. So at what level are you premium, or at what level of quality, how sustainable you are, and what else? Yeah, there is a question mark in my head when I read this. I fear the capacity, the volume capacity. Are you able to supply a good quantity or not? This is doubtful. So I will say that. So which volume do you have? So because it looks very much boutique, you know. Also, maybe another aspect is what do you say when you control the supply chain, the value chain? What do you mean? Because you don't give elements on this. So if you don't say that in your USP because you want to keep it short, be prepared to explain these aspects. So I will say that. Correct? So let's go to the other one. Okay, we work to promote green pomelo of Bentry, where the single fruit is taken care by our 250 small farmers located in the heart of Mekong Delta. Our produce is growing at Global Gap Certificate Production Unit Code to USA, EU, and Z Korea market, while each fruit before leaving factory is under impact processing at EU packing house and HACCP standard. We committed to bring the rich nutrient and fiber, high vitamin C, very juicy and crunchy to offer the world. Okay, again, it's good. Just be careful with the technical language, you know. Production unit code to USA. What does it mean? It's very bureaucratic, custom, you know, language. I will not use that in USP, you know. I don't think it's very good to use that. So the grammar is a bit confusing, and the language also. So production unit code, not that good. It's good to mention global gap. That's great. So you talk about the farmers. That's good also. That's very nice. Yes, it's a bit generic, you know. I will say something more like we export premium green pomelo from Bentry, grown by 250 Global Gap certified farmers and packed under HACCP standards. Is good in our EU approved facility. Our pomelos are fresh, traceable, and already accepted in these markets that you mentioned. Yes, the critic also I will do is that in terms of process, you know, sometimes in the fresh sector, you know, it's nice to have the, sometimes it's nice to have the, if it's to produce juices, you know, the brick level, brick rating, or the sizes, you know. And you mentioned the vitamins, the aromatic and rich in vitamin C. Does it make it different than the other pomelo? Is it only in Bentry that we have these qualities, or it's a generic affirmation? So it's the same, you know, just you can do your USP correcting the language, you know, just trying to replace production unit code and everything and having a better language, you know, use the AI, you know, just to have a better phrasing if you want. And be prepared to explain, you know, how the pomelo of Bentry is different than the others. Be prepared also to explain how you deliver, you know, how is the packaging, how many pomelo you put in a box, you know, what is the size of the pomelo, you know, what grade, etc. It will be useful because on the fresh, it's very important. So this will be my comment on this. Is it good? A question or?
Okay, let's go to the fourth one. Just a second. Dalanka Forest Farm specializes in the production and distribution of raw Robusta coffee and pepper using regenerative agriculture methods. It also offers roasted coffee products under the brand name of. The business provides consultancy services in sustainable regenerative farming, supporting farmers and transitioning to long-term organic practices. It aims to officially export to the US market in 24-25, with target markets including the USA, Germany, and Japan. Okay, then there is a confusion. There's a confusion on the role of the company, just what you do exactly. This is not that clear. We understand that you do many different products. Robusta, for example, and pepper. You talk about regenerative agriculture and organic transition. This is very trendy, very attractive. But what does it mean in concrete? You know, be prepared to explain. And be prepared to show that it's not empty words, that you have a program behind, you know. So it means that our company works only with this. This is the main focus. It's not words that we use to be popular, to sell. These are words because it's the core of our business plan, you know. We want to export products from generative agriculture. So you need to explain what you mean by this. Just show the relationship, explain the relationship between the production and the consulting. You know, this is also important. But it's very good because if you can explain correctly, it means that you provide a sourcing solution. So you solve a problem, you know, because it means that you consult, so you provide a value addition. You also do a kind of quality control, compliance with regulations. So that can be interesting, but you must prepare to do it well. And it must be understood that you add the value to the scheme, you know, that your role is important. Because they will ask you, what is your role exactly? So you produce and you consult and you trade. So yeah. Yeah, this is what I will say. Certifications you don't mention. Also, when reading, you know, the word pepper, it's like pitched like this, you know, but is it more coffee or more pepper? So, yeah. Yeah, this is what I will say. And do you have experience in shipments? You know, what experience do you have? Because you intend to sell to US, Japan, and Germany, but what is your track record? So these are all not red flags, but questions that you must be prepared to answer. Say if you provide consultancy, and if you want to present yourself as a sourcing solution, you can emphasize that you ensure stable supply, traceability, sustainability, you know, or consistency in quality. You can put forward that you provide this in your unique role. So Dalanka Forest Farm supplies Robusta coffee and black pepper grown with regenerative agriculture in Vietnam. We offer green and roasted coffee, including with our brand, and our building capacity to export to US, Japan, and Germany, delivering sustainable, traceable, high-quality products. That could be a bit better frame. So, yeah. Do we have more? I think we have one more. So if there are questions, just please tell me. If not, I go on. We are Sue.
artisanal platform dedicated to revitalizing the beautiful union between humanity and nature. The joyful journey of creating our artisanal chocolates is the testament for the very essence of this bond. Exclusively made from just local cacao beans of single origin, our artisans infuse it with the indigenous flavor of nuts and fruits and devoid of any cooking oils, dairy, and cream. The craftsmanship produces a symphony of authentic natural taste that captivates the sense, yet at the same time free from any trace of chemicals or artificial preservatives that are laden in most industrial equivalent and consumer goods of the same category. Okay, that's very, very beautiful poem. But it needs to be concrete, you know. We need to be concrete. We are in B2B. So what do you do? What do you do exactly? Chocolate. What does it mean? What is your product? What are your products? In what format? What size? What grade of quality? What varieties? You know, what is your which volume? What is your capacity? What is your experience? These are the questions that somebody listening to you, somebody who needs chocolate to go to Sourcing Expo, will have these questions in mind. You know, they will want to know what you do. So this is very beautiful, but it looks very generic and it looks a beautiful poem. I will recommend to work again this definition because it can raise suspicions. So be clear what you do, emphasize your strengths. Of course, put it in beautiful words, but take care with the poetry, because it can look as an artifice, you know. So I will be careful. When you say, for example, artisanal, what does it mean? What do you mean by this? You know, it means that it's a small company. It means that it's owned by the producers. It means that it's the producer. You know, what does it mean? Beautiful union between humanity and nature. That's good, but you could, for example, use this in the photos. You know, when you show, it can be subtle. Joyful journey of crafting our artisanal chocolates. Okay, what are your products? Artisanal chocolate. What do you sell? Okay, just local cacao beans is good thing, good elements, single origin. This is perfect, but you have many of this in the market, many. It doesn't show, you know. Is your cacao special? Does it have a special quality, a special taste, a special grade, you know? Okay, devoid of any cooking oils, dairy, cream. So it means that it's organic, or it means that 100%. So prepare to explain. Yeah, this is what I will say. I will just work again this definition and be more specific. You know, we talk about B2B. We are in the professional world, so just take care of this. Yeah. So these are my comments, Tran. I don't know if I went too far, but some questions? Thank you. Yes. No, I think I took note on the screen and I will share with participants after the session today. So I don't know if companies have any questions. But yeah, USB is very, very important, but also very not easy task. But anyway, yeah, I think all people or colleagues already share many in the screening form, and we link just pick 5 them. I hope all could see how you commented, how you see it as through the BIOS lens.
So yeah, okay, may I wrap up quickly in Vietnamese and then we can see if any last questions. Rất là cảm ơn các bạn đã chia sẻ nhiều, chịu khó ngồi viết. Cái gọi là USP này cũng rất quan trọng, cho nên lúc đầu chúng tôi cũng không nghĩ là nhiều người sẽ chia sẻ được như thế này. Thế nhưng mà rất nhiều ý kiến, và vì thế cho nên là chúng tôi tạm chọn ra 5 chia sẻ để chuyên gia góp ý và chuyên gia đọc. Thì khi bác Charles bác góp ý là bác góp ý từ góc độ một buyer khi họ đến một gian hàng. Thì đề bài của chúng tôi là 1-2 phút giới thiệu về doanh nghiệp mình thôi. Thế nên là có những doanh nghiệp thì tôi nghĩ là chia sẻ, nhưng mà vì các bạn copy từ đâu đấy cho nên nó rất là dài, tượng 1-2 phút không thể nói được như thế đâu. Và đấy, với hình ảnh của tôi đang show ở đây thì bác Charles bác còn nhấn mạnh là chỉ có 20 giây thôi. Buyer rất bận, 20 giây và họ một ngày họ gặp bao nhiêu, và trước mình họ đã đi bao nhiêu chỗ rồi, cho nên mình phải có những thông điệp rất là sharp, sắc sảo, nhấn mạnh được, thể hiện mình khác biệt gì so với những gọi là nhà cung cấp khác chẳng hạn. Thế thì ví dụ các bạn nhìn thấy là bác ấy vừa gợi ý rồi, nhưng mà tóm lại là phải rất cụ thể, có những từ rất là hay. Để làm truyền thông có thể rất là tốt, nhưng khi đi làm việc ở hội chợ bán hàng thì buyer họ không mua những cái thông điệp nó quá chung chung như vậy, cho nên mình là các gọi là generic terms này. Bởi vì như thế thì họ cũng nghi là không biết mình có làm được thật không. Chưa kể là bây giờ cái xu hướng chống gọi là rửa xanh, chống nói quá lên những gì mình làm được, nó lại đang rất là được yêu cầu chặt chẽ. Thế thì bác thì có mấy cái mẹo mọi người nhìn từ các góp ý rồi đấy. Thứ nhất là mình có những từ khóa chính của mình, và có một vài con số, không nên phải cụ thể quá. Tại vì lúc mình nói thật là nói được số 3014 ấy chẳng hạn, xin phép lấy của đa xe. Ôi, nhớ được đến cái số 014 ấy, chóng mặt phết đấy. Thôi cứ 3000 tròn tròn đi cho nó đỡ vất. Đấy là một ví dụ. Thứ hai là có những từ đọc lại ngay được, selling ngay được vào não của nhà mua hàng. Stable, supply, organic, traceability chẳng hạn. Thế thì mình cố gắng. Thì tôi sẽ chia sẻ lại mấy slide này. Hy vọng là các bạn doanh nghiệp mà đã chia sẻ cũng không có ngại ngần gì để các bạn khác cùng tham khảo, hỏi để mọi người. Thế còn trong phần chia sẻ một số các bạn có những cái thông tin rất là dài thì các bạn tham khảo chỉ vài câu như thế này thôi là mất 1-2 phút rồi đấy, lại còn nói tiếng Anh nữa. Thế thứ hai là nói thẳng vào tên doanh nghiệp mình và điểm nhấn của mình, chứ có một số bạn thì có thể giới thiệu tên tuổi các thứ, thì lúc đấy nói thật là Tây họ không nhớ được tên người Việt mình dễ lắm đâu, nên là đừng làm não họ khổ. Tập trung vào mình đang bán giải pháp gì, năng lực của mình như thế nào để họ mua những cái yếu tố đấy. Còn mình cũng chỉ là một cá nhân đứng đó để đóng góp cho doanh nghiệp, nên cố gắng tập trung nghĩ hộ buyer sẽ cần gì và mua thông điệp nào để mình chuẩn bị USP cho mình. Và kinh nghiệm ấy là đi hội chợ mình nên viết cái này ra, và tất cả nhóm đi hội chợ nên học thuộc trước khi mình bắt đầu cái ngày làm việc ở hội chợ, để đến lúc cuống lắm thì cũng vẫn phải nói được vài ý và nói đồng loạt với nhau, chứ không phải bạn buyer gặp bạn này thì nói thế này, buyer gặp bạn khác lại nói thế khác. Thì đấy là một vài lưu ý mà tôi xin phép đúc kết từ phần chia sẻ của bác Charles. Rồi ạ, có ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Trong bảng câu hỏi có một vài bạn có hỏi về lịch, thì Linh có trả lời rồi đúng không? Lịch matchmaking thì ban tổ chức sẽ thông tin cho các bạn, nhưng mà nói thật là chúng ta sẽ phải standby. Ban tổ chức làm việc rất nghiêm túc, nhưng mà các buyer này vô cùng bận. Kinh nghiệm mấy năm bọn tôi làm thì là buyer có khi họ đổi lịch, nên có khi sáng nay làm việc thì đầu giờ sáng bắt đầu mới có lịch của ban tổ chức là hôm nay buyer muốn gặp ai. Thế nhưng mà về cơ bản là ban tổ chức của hội chợ là sẽ rất nỗ lực, tất cả các doanh nghiệp đăng ký gian hàng thì đều cũng sẽ có lịch matchmaking với buyer nào đấy. Nghĩa là ngoài những buyer họ đi quanh hội chợ để đến gian hàng thì có những lịch
sẽ được sắp xếp để chắc chắn chúng ta sẽ gặp được buyer để học hỏi, nắm bắt nhu cầu, xem mình đáp ứng được đến đâu, mình cần phải bổ sung và cải thiện thêm những gì. Thì có mấy câu hỏi ở trong chat bạn Linh đã trả lời. Rồi thế thì không biết bác Charles có thêm ý kiến gì cuối cùng không? Thì để bác Charles sẽ chia sẻ nốt. Còn sau đó thì Linh sẽ gửi vào cửa sổ chat cái form contact để mọi người tham khảo, và Linh cũng có một vài chia sẻ như thế nào. Hoặc các bạn có câu hỏi gì thì cứ tiếp tục, nhưng mà chắc xin nhường độ 5-10 phút nốt cho bác Charles. Có những gợi ý gì thêm nữa cho mình thì chúng ta sẽ kết thúc phần của bác Charles, và để chỉ nhóm Việt Nam với nhau nữa thôi cho gọn. Cảm ơn ạ. Thank you very much for your attention. I talked a lot and I gave a lot of details, and thank you for the invitation, Anh Linh and Ministry of Trade of Vietnam. I wish you a great success. It's a wonderful opportunity that you have. It's very rare to have this kind of sourcing expo, and all the trade representatives work to collect these buyers and bring them to Vietnam. It's very impressive, and I'm sure that it will pay a result. I will invite you to prepare, just to profit from this opportunity, and to try to get specific. Just try to see for every buyer that you spot in the list or that you meet, try to see their need, try to see why they came to Vietnam for, what they are looking for, and try to answer their need instead of showing you. Showing you is very important, but try to understand what the person in front of you needs and expect. And don't hesitate to ask questions. If you ask questions, it will show that you are interesting and you are interested. And it's a long way. Exporting is not easy. It's like we don't start with exporting. Generally, we start with selling in our local market and then we export. But there are, I will finish by this. There is always a match for you. There is a match somewhere. So you need to be able to catch this match. And yeah, thank you very much. And I wish you a great success. Thank you very much, Charles. So yeah, we'll be in touch, and yeah, as I suggested, we may organize we call like a after fair reflection. So I hope you can also arrange time with us and helping the companies to follow up. Yes, that's great. I suggest for when we do that, Yeah. just just to have your lead lists, because it will be interesting to see how many lead did you collect and with ABC, and also to have what you learned, what went well, what didn't go well, and what you will do different for the next time. Okay, so maybe we will have another screening forms or registration form, and exhibitors can register and note what they may need us to advise after the fair, upon what they get from the fair. Yeah. Thank you very much. Okay. Rồi thế thì như cái ý cuối bác Charles vừa nói, thì trước khi bạn Linh quay vào hướng dẫn contact sheet, thì nhóm SIPO cũng có thể sẽ hỗ trợ nếu mà sau hội chợ, trong quá trình hội chợ các bạn ghi chép, phân tích và có những cái vấn đề phát sinh và lăn tăn là mình sẽ cần phải chăm sóc tiếp khách hàng này như thế nào, khách hàng kia như thế nào, thì nhóm SIPO cùng với ban tổ chức cũng sẽ làm một cái form để các bạn đăng ký vào đó nhu cầu. Một mặt thì chia sẻ kinh nghiệm, bài học sau hội chợ, nhưng một mặt là những gì mà mọi người còn cần hỗ trợ để có thể chăm sóc khách sau hội chợ cho nó đạt hiệu quả với những đầu tư của mình, thì chắc là nhóm SIPO sẽ làm động tác đó nữa. Thì ngoài ra mọi người thấy qua trao đổi hôm nay, mọi người còn có nhu cầu gì thì cứ nhắn lại cho trong cửa sổ chat nếu nghĩ ra luôn, hoặc là báo lại với ban tổ chức. Thì chắc là mời Linh chia sẻ về contact form, mọi người có thể mở và download về máy
không tí nữa tắt Zoom nó lại trôi mất. Trong cửa sổ chat thì mình vừa mới chia sẻ một cái form đây tạm gọi là mẫu tiêu chuẩn mà các giảng viên của SIPO thường sẽ sử dụng để hướng dẫn ghi chép tại các hội chợ. Mọi người có thể nhìn thấy ở trên cùng ạ, là có logo. Ở đây thì mình sẽ custom cái form này nhá, thì thường là mình sẽ không dùng y nguyên, mà mỗi một đơn vị thì tùy theo đặc thù, dựa theo cái nội dung mọi người sẽ có thể tùy chỉnh nó, ví dụ như là có thể thay logo của công ty này, hoặc ở đây thì là sẽ là bên chỗ presented by ấy. Tại sao lại có đây? Vì trong một gian hàng thường là mọi người sẽ không chỉ có một người, đúng không ạ? Hôm đấy có thể là thay phiên nhau trực chẳng hạn, thì tên bạn nào viết cái tờ này tiếp với khách này thì mình sẽ viết vào đây. Phải có event nhé. Event thì mình có thể chuẩn bị sẵn, in sẵn vào đây cũng được. Bạn chuẩn bị sẵn khoảng tầm 100 hay 200 tờ cho sự kiện xào sinh fair thì mình cũng viết luôn vào đây. Có ngày nhá, để mình còn gợi nhớ lại. Vì lúc nãy chat cũng chia sẻ đấy. Sau một đợt triển lãm có khi các bạn có gặp vài chục khách chẳng hạn. Thì sau đó thì mình không thể nhớ nổi là mình gặp bác này ở đâu, ngày nào. Thì càng nhiều thông tin thì các bạn sẽ càng nhớ. Cái phần này để mình viết những cái thông tin cơ bản của khách hàng để sau này có thể nhập vào các dữ liệu như CRM chẳng hạn, thì có hai cách. Một là mình sẽ add luôn, bấm luôn, mang theo dập ghi, mình bấm luôn cái contact của khách vào đây, cái business card vào đây, hoặc là nếu trong trường hợp mà khách hết thì mình sẽ viết tay, mình sẽ viết một số các thông tin cơ bản, ví dụ như số điện thoại, tên hay là email. Có một số khách sẽ dùng QR code, business card điện tử chẳng hạn, thì mình sẽ quét. Sau đấy thì chắc là mình sẽ dùng cái ký hiệu gì đấy, có thể ghi ở đây là QR code mình lưu ở đâu đấy chẳng hạn. Sau đó thì mình cũng sẽ vẫn phải nhập lại, vì contact thì nó không phải là tài sản cá nhân. Sau này sau kết thúc mỗi hội chợ ấy, thì mình sẽ thường phải tổng hợp và lưu lại những contact đấy dưới dạng CRM hoặc file Excel, hoặc là một cái file, một cái dạng lưu trữ nào đó mà có thể chia sẻ cho toàn bộ team sales cũng như là marketing. Cái phần này mình sẽ để trống một đoạn để mình có thể ghi chép lại xem là khách hôm đấy hỏi cái gì, và cũng chính dựa trên những cái nội dung này mình càng viết chi tiết và mình càng viết những cái thứ đặc thù ấy, thì sau này khi mà kể cả có 3 tháng hay 6 tháng sau mà mình có contact lại khách đấy, mình vẫn có thể gợi ý. Như lúc nãy cả hai chuyên gia đều có đều đều nói đến từ anchor, tức là cái từ mà mình cố gắng nhớ những cái chi tiết nó thật là đặc biệt để mình viết vào email hôm đấy, rằng là tao gặp mày ở hội chợ hôm đấy, mày hỏi tao cái gì đấy chẳng hạn. Như vậy thì nó sẽ rất là dễ và nó cũng rất là thân thiện trong văn hóa business culture của người châu Âu nữa. Ờ, Trong cái mục này nhá, thì theo gợi ý, nếu như mà các bạn đang đặc biệt quan tâm đến vấn đề gì đấy mà muốn hỏi tại hội chợ chẳng hạn, mình có thể ghi sẵn ra đây để và có những phương án để mình tích cho nó nhanh cũng được. Nhưng tuy nhiên cái này thì nó phải tùy thuộc vào mục đích của các bạn tham gia triển lãm và đặc thù của doanh nghiệp nữa. Chính vì vậy mà với Zippo mẫu tiêu chuẩn thì mình sẽ để trống ở đây. Chút nữa mình sẽ chia sẻ một trong những form mà mình đã mà các đơn vị đã customize và họ đồng ý chia sẻ nhé. Còn đây là những cái follow up. Sau mỗi một cuộc này thì mình sẽ cần phải có những cái thư. Đầu tiên là thư cảm ơn đã, thì cảm ơn chung chung. Nhưng mà có những khách họ sẽ hỏi mình đặc thù, ví dụ có khách muốn xem quotation chẳng hạn, hoặc là có khách muốn gửi mẫu, hoặc là có khách muốn gửi profile công ty, bởi vì hôm đấy họ không cầm được cái quyển profile, hoặc là họ không có thiết bị để lưu trữ chẳng hạn, thì mình cũng sẽ viết vào đây để mình trong cái thư cảm ơn hoặc là cái thư tiếp nối sau cuộc gặp này mình sẽ viết. Ở cái mục cuối này thì nó có nhiều cách. Ở đây thì đây các bạn cũng nhìn thấy các phân loại của khách nhé, để mình có thể lưu vào. Vì một trong những yếu tố quan trọng khi mà mình lưu trên CRM hoặc lưu dưới dạng dữ liệu Excel thôi, thì mình cũng phân loại được là khách này là khách loại nào, phân loại nào. Và đây là một số phân loại mà gợi ý. Hoặc là cái phần bên phải này, thì lúc nãy các chuyên gia như Charles là có đề xuất là có thể viết dưới dạng ABC, mà mình thường cái này tại sao lại để cuối, vì mình không nên để cái này lên trên đầu. Khi mình viết mà khách họ có thể nhìn thấy thì nó cũng hơi không lịch sự lắm, nếu như mà mình đánh vào họ là họ chẳng quan trọng, đúng không? Hoặc là những cái này mình có thể viết dưới dạng ký hiệu ABC, và khi cái này mình sẽ nốt sau khi khách khách đi rồi nhá. Khách đi rồi thì các bạn tích thêm vào. Như vậy thì nó bằng ký hiệu ABC để mình biết thôi. Như vậy thì nó sẽ lịch sự hơn là việc mình đánh trước mặt khách, là mình đánh là khách này không quan trọng, tôi không quan tâm. Vâng, thì cái file mẫu này thì bên mình đã để ở trên mục chat. Có câu trả lời không biết.
làm sao, ok, và mình xin phép là sẽ chia sẻ một số những cái form mà nó hơi đặc thù một chút. Rồi, các bạn nhìn lên phía trên nhé. Đây là form của một hiệp hội. Hiệp hội thì họ không bán hàng. Họ sẽ không mang sản phẩm đi để bán cụ thể, mà hiệp hội là đại diện cho ngành, đúng không ạ? Chính vì thế mà sẽ có những cái mục đích khác tại hội chợ, họ cũng sẽ vẫn gặp khách, vẫn trao đổi khách. Một là với mục đích của hiệp hội, hai là với mục đích là họ hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên, đúng không ạ? Có hai mục đích như vậy. Thì nếu mà hỗ trợ doanh nghiệp thành viên thì họ sẽ ghi lại, và ờ, các anh chị mà tham gia hội chợ quốc tế sẽ biết là các doanh nghiệp thì lý tưởng nhất là phải đi 2 người, nhưng mà có những lúc thì do nguồn kinh phí chi phí rất lớn cho việc cử nhân viên đi hội chợ nước ngoài thì họ sẽ chỉ đi 1 người, và sẽ có lúc doanh nghiệp sẽ bị thiếu nhân viên ở đó thì hiệp hội sẽ ghi hộ. Cán bộ của hiệp hội hoặc thậm chí doanh nghiệp khác trong cùng một gian hàng cũng có thể hỗ trợ nhau ghi lại những cái chi tiết, để sau đó thì doanh nghiệp kia có thể tự follow up. Nhưng ngoài ra thì hiệp hội thì còn có một cái vai trò khác tùy mục tiêu. Ví dụ như tại hội chợ Biofac này thì bên phía hiệp hội họ đặt ra một mục tiêu là họ đi nghiên cứu thị trường, và họ quan sát những cái xu hướng thị trường chẳng hạn. Thì cái phần nốt ở đây, phía hiệp hội họ đã tạm chia thành 4 tiêu chí, để khi mà mình nói chuyện với khách hàng ấy, mình nhìn vào đây và mình không bị quên một ý nào cả, và dựa trên 4 loại thông tin mà tôi cần thu thập, tôi sẽ trao đổi với khách dựa trên đó, và tôi có những cái nốt ngắn gọn, đúng không ạ? Hiệp hội cũng có follow up như bình thường. Rồi ạ. Chắc là thời gian cũng không còn nhiều, thì mình tạm chia sẻ như vậy. Không biết là có anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? Mà hình như có câu hỏi trên cửa sổ chat. Ban tổ chức có link buổi học này không? Làm sao để liên hệ với nhóm Shippo sau buổi Zoom này? Mình để lại email của Linh nhá. Tài liệu cũng sẽ được gửi và chia sẻ lại cho các anh chị sau buổi hội thảo ạ. Đường link thì hôm nay ban tổ chức đã bố trí livestream trên YouTube. Đường link YouTube cũng sẽ được chia sẻ lại ạ, để anh chị có thể xem lại, và cả đường link recording. Rồi ạ, cảm ơn. Đường link và file điền thông tin của khách. File mình đã gửi ở trên rồi đấy ạ. Các anh chị kéo lên chỗ 4:33 ạ. Ờ, Hoặc là trong đường link tài liệu chia sẻ sau hội thảo thì bên mình sẽ gửi lại cái form này ạ. Có thể là để liên hệ với nhóm Shippo thì thực ra nhóm Shippo cũng sẽ có mặt tại hội chợ. Chắc là mọi người sẽ nhìn thấy mặt mấy chị em lượn lượn quanh gian hàng của Hiệp hội N27 và Shippo. N28 nhá. Mình để số gian luôn. Shippo Nhưng sẽ hỗ trợ hội hồ tiêu và gia vị tại hội chợ Sò Sinh Expo, và sẽ có mặt ở gian hàng N2728 ạ. ngoài ra thì ban tổ chức cũng có một Zalo group cho các doanh nghiệp mà tham gia, đúng không? Các supplier tham gia thì có thể ban tổ chức cứ add nhóm Shippo vào đó cũng được. Trang với Linh, hình như Mai Trang là có Zalo của cả chị và của Linh rồi đúng không? Thì mọi người sau này nắm và có câu hỏi gì cụ thể thì có thể ờ, gửi câu hỏi vào đấy cho tất cả mọi người cùng tham khảo. Ban nãy bác Charles có nói một cái ý để trust building ấy, thì thực ra khi các buyer họ đi sang Việt Nam thường họ cũng khá là hiểu Việt Nam rồi. Quan trọng là mình làm như thế nào, mình
chuẩn bị cái gì để mình tạo được điểm nhấn, tạo được cái sự tin tưởng. Thì có một điểm mà cái này là hơi kinh nghiệm cá nhân một chút thôi, sau nhiều năm làm thì mình thấy các bạn doanh nghiệp chú ý là mình nói tiếng Việt, có thể mình nói rất là to nhưng đến lúc phải nói ngoại ngữ. Hồi nãy anh trí Khi mà phải nói ngoại ngữ thì nhiều khi mình hơi có xu hướng là ngại, thiếu tự tin, cho nên là lại nói hơi bé. Mà bây giờ mình cứ giả dụ là hầu hết các buyer đến đây đều là các bác lớn tuổi, nhiều bác ngoại ngữ cũng không phải là tốt đâu, gọi là ngoại ngữ xịn ấy, cho nên là cứ hình dung như thế thì tốt nhất là nên practice, nên tập luyện ở nhà, có USP viết ra cho nhau cho chuẩn, học thuộc đi, nói 5 lần 10 lần 20 lần, đứng trước gương nói trơn tru đi, bắt tay chào hỏi, eye contact, nhìn thẳng mặt nhau chứ. Thì tại vì một lần nữa mình xin nhấn mạnh là các buyer đến hội chợ này đều là những người rất chuyên nghiệp chỉ của anh các rồi, tập anh đoàn cho lớn. nó chỉ rồi, nhưng mà sao thôi là Thì mọi người lưu ý chuẩn bị huấn nó luyện báo nội là bộ dịch vụ team không của hỗ mình. trợ. Rồi đến giờ này vẫn còn hơn 70 bạn ngồi trên này, là chứng tỏ mọi người đang rất là quan tâm. Thì rất hy vọng là với những thông tin đã chia sẻ hôm nay thì có giúp ích gì đó cho mọi người để chuẩn bị tại hội chợ. Chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau, và sau hội chợ thì như ban nãy mình có chia sẻ, mình sẽ Chuyển qua test á, test từ từ tức như bạn Thanh đang bị lỗi cái gì đó, bạn chuyển vào cái speaker của máy của bạn ấy. Mọi người vẫn đang nghe được mình đúng không? Có một bạn đang báo lỗi. Mọi người vẫn nghe được ạ? Rồi có ai còn câu hỏi hay còn băn khoăn gì nữa không ạ? Món này là đi hội chợ là thực ra coi như là cắp sách đi học đấy, cho nên là chuẩn bị giấy bút nhiều vào. Còn hàng mẫu không phải quá căng thẳng. Thậm chí nói thật là nó không phải là hội chợ B2C, cho nên là mình đem nhiều hàng, mình bày nhiều quá, người ta lại cảm giác mình không có gió không có một lô 13. Không anh nói Chị chung ơi cho là em cái hỏi bộ một sầu chút này được là không đừng ạ? nên tụ lại đến đề ba bạn lần Thanh chặt ơi, bạn ba Thanh, lần. Vâng, là từ từ với bác An. bạn Thanh Rồi. đang bị chặn vào hay sao ấy nhỉ? Bạn Ờ, bạn hình như bạn có câu hỏi đúng không ạ? Ninh Dạ hỏi. vâng ạ. Em chào các chị. Chị ơi cho em hỏi là em bên công ty em thì chủ yếu là trước giờ em đứng vai như là làm trading thôi ạ. Ờ, Mặc dù là mình có một đội sản xuất sản phẩm cho mình và họ trung thành sản xuất với mình xuyên suốt. Thì em Ờ, vẫn có một cái selling point là em làm thế nào mà họ lại trung thành, loyal với em như thế, chứng tỏ em phải add value gì đấy cho họ đúng không? Vâng Tại ạ, vì đối với nhà rõ cung cấp ràng thì gần như là em luôn luôn có đơn hàng hàng tháng và bao tiêu cho toàn bộ các cái xưởng sản xuất mà đồng hành cùng với em khoảng 10 năm nay ạ. Thì em không biết là khi mà giới thiệu với các buyer ấy thì họ có quan ngại về việc là mình không phải là nhà sản xuất không chị? như ban nãy bác Charles bác nói, nếu một khi mình làm quá nhiều món hàng sản phẩm thì người Vâng, ta sẽ nghĩ rằng mình là trader theo kiểu tranh thủ, hôm nào là thế vâng, đi. Thế nhưng mà vâng, nếu mình có thể hình dung mình là gọi là gì nhỉ? Doanh nghiệp marketing cho một nhóm các nhà sản xuất không có khả năng làm marketing, vâng, và mình committed để hỗ trợ nhau hình thành vâng, chuỗi, mình đảm bảo được các yêu cầu về traceability, cái đó không vấn đề vâng, gì cả, bởi vì em đang cung cấp một cái solution mà buyer họ không làm được, và à, supplier theo từ góc độ nhà sản xuất cũng không không làm được. Thì đấy là USP của mình đấy, mình nhấn à, cái chuyện đây. Mình vẫn có vâng ạ, selling points của mình mà. Ban nãy bác Charles bác có cái ý rất hay, quan trọng, mình là B2B, mình là vâng, selling business solution, không cho nên, phải nhất định là một hai mặt hàng, xin dùng chữ thế. vâng, Nhưng mình đang tập trung ở một cái product group của em là nhóm về dừa ấy đúng không? Vỏ dừa dạ đúng không? vâng ạ, là bát gáo dừa với lại túi cói ạ.
túi làm Thì từ ví nguyên dụ liệu cỏ ấy. như là các sản phẩm của em là những sản phẩm mà tạo income cho rất nhiều nhóm, cho người nông dân đúng không? Đúng rồi Hình ạ. như nhớ không nhầm thì cây dừa còn có good story gì đó về climate change nữa. Vâng ạ. Thì nếu em uh, document, em viết lại cái USP của em để em nói được những câu chuyện đấy thì rất là tốt, chẳng có gì cả. Dạ vâng ạ. Mặc dù là em cũng đảm bảo được sản lượng hàng tháng rồi là về chất lượng sản xuất hàng hóa với mẫu mã bên em thì cực kỳ đa dạng, nhưng mà tại vì cũng lần đầu tiên em đi triển lãm với những cái triển lãm B2B này nên em cũng hơi bị vướng ở cái điểm là ví dụ như mình không phải là nhà sản xuất thì khi mà giới thiệu thì có bị lấn cấn không ấy ạ. Nên là cũng ai hơi ai bị cũng băn có lần khoăn. đầu, ai cũng có lần đầu tiên xác định câu đấy. Thứ hai Dạ là vâng. đấy chị đã nói rồi, bác Charles nói rồi, mình là B2B, mình bán solution. Dạ Nếu vâng mình ạ. có giải pháp, mình có công nghệ quản lý, mình có công nghệ marketing để giúp cho các nhà sản xuất bán được hàng, làm ra những hàng có giá trị cao hơn, tiếp cận được các thị trường khác nhau, đấy là điểm nhấn của mình cứ tự Dạ vâng tin. ạ. Em cảm ơn các chị ạ. Ừ. Dạ vâng, em cảm ơn. Hẹn gặp lại các chị trong triển Ừ. lãm. Ok, rồi có ai cần gì nữa thì rồi có một bạn Trúc đúng không? Sản phẩm ờ, cách nhìn là biết để làm gì là mật ong ngâm thảo mộc Việt. Ờ, cái này chị phải nói thật là hơi khó nhá. Thứ nhất là thảo mộc Việt thì thông thường là mình sẽ có bằng chứng, nhưng mà toàn bằng chứng dân gian thôi, chứ mình ít khi có kết quả test về dinh dưỡng, rồi kết quả test về hiệu quả cho sức khỏe đúng không? Đấy là một. Thứ hai là mật ong. Thực sự mật ong là một nhóm mặt hàng đang khá là bị nhiều câu hỏi về mật ong của mình, nhưng hay bị độ đường cao. Ờ, Traceability cũng không phải là dễ làm, cho nên là em phải xem lại một chút, xem mình, tại vì mình đang định xuất khẩu bán ra thế giới mà, thì mình sẽ phải ngẫm lại một chút. Thì chị xin phép là chị chưa nghĩ được ngay, nhưng mà cách đầu tiên đấy là xem thử các buyer đến hội chợ này. Tí nữa chị sẽ gửi sơ bộ cái slide, trong đấy chị đã chụp màn hình từ Facebook của ban tổ chức, thì dự kiến, hoàn toàn là dự kiến nhé, tại vì có buyer đã đăng ký nhưng có thể họ lại thay đổi kế hoạch đi lại chẳng hạn, thì cũng không dám nói gì, nhưng mà mình có thể search nhanh, bởi vì rất nhiều chuỗi bán lẻ họ có nhiều sản phẩm lắm, thì em có thể search nhanh sản phẩm honey của các chuỗi, khoảng 10 chuỗi, 12 chuỗi gì đấy, ban nãy chị có màn hình ấy, xem họ có những cái sản phẩm kiểu gì, thì mình phải align selling point của mình theo họ em ạ. Bây giờ để nói ngay, ban nãy mọi người có nhớ cái USP nhỉ, bác Charles bác gợi ý đấy, mà USP chị xem USP vừa là nói được điểm mạnh của mình, nhưng mà nó cũng phải align được với nhu cầu của khách nữa đấy. Không biết các bạn có nhớ cái câu đấy của bác hay không? Thì bây giờ mình nhìn điểm mạnh của mình một chút. Đấy, có bạn Huyền Bi cũng chia sẻ rồi. Đấy. Nhưng mà các khách ở hội chợ này họ có thể đang quan tâm đến mặt hàng mật ong ở những sản phẩm nào thì mình phải nghiên cứu trước. Đi, chị xin phép chị sẽ tìm lại cái đấy. Nước mía đóng lon lần đầu thêm ra. Nước mía thì có vẻ là một trong những công dụng đầu tiên, đấy là tăng cường năng lượng nhanh đúng không? Thì mình phải tìm cách selling cái điểm nổi bật của mình có các chứng nhận chứng chỉ gì không? Thực ra nó cũng có thể là cơ hội của em đấy, bởi vì chị nghĩ là sản phẩm này có khi cũng chưa nhiều ấy, thì mình nên tìm cách có cái USP của mình cho nó nổi bật lên một chút, về tác dụng sức khỏe, ờ, rồi những tác dụng nào để thu hút được buyer họ quan tâm. Họ cũng, và ban nãy mình có cái hơi hơi giống nhóm
lúc mà cô Bridget ấy, cô có góp ý USP cho doanh nghiệp về làm gối, nhưng mà thực ra từ sau Covid đến giờ thì cái quan tâm đến sức khỏe rất là, cái wellness care ấy, cũng rất là mạnh. Cho nên các sản phẩm của mình mà mình có bằng chứng, có điểm nhấn về wellness, về sức khỏe thì mình nên nhấn theo. Lưu ý capacity nhé, capacity rồi đấy, trong USP như bác Charles gợi ý thì nói cả về capacity, về cung ứng, rồi chứng nhận thì ok, em có đủ rồi. Thế nhưng mà người ta mua là mua solution về mặt phục vụ consumers mà, thì mình phải có thông tin công dụng nữa. Tại vì cái này mà lại còn đóng lon là của em gần như là final product rồi đấy. Thì đa số rất nhiều sản phẩm của mình sẽ mang tính chất là ingredients, đóng góp vào cái sản phẩm nào đấy của họ. Thì nếu nó đã là final products thì họ mua về chắc chắn họ phải bán được cho consumers. Thì muốn bán được thì chắc chắn họ cũng phải có selling points nào đấy cho consumers của họ. Nên là mình phải nghiên cứu một chút để xem là đâu sẽ là điểm nhấn để buyer của mình dựa vào đó quyết định mua sản phẩm của mình và bán được tiếp cho consumers. Thì chị tạm nghĩ được về cái awareness thôi. Ok. Rồi ai còn câu hỏi gì nữa không? Rồi thì chị sẽ gửi lại slide nhé cho mọi người tham khảo nhé. Mọi người giúp chị nhớ form là một, và chịu khó ghi trong form. Và nói thật, từ sáng đến chiều có khi đã quên hết khách rồi, cho nên hàng ngày vẫn phải có một động tác tổng hợp với nhau nhé. Về các khách đã gặp trong ngày, các yêu cầu, rồi cần lưu ý gì. Không là mình có 3 ngày để học thôi, tập trung vào một chút để không lãng phí thông tin nào cả. Ngoài thời gian tại gian hàng, tham dự các hội thảo của ban tổ chức, gặp tham dự các buổi matchmaking mà ban tổ chức sẽ báo. Có một bạn hỏi tiếp về 2 thương hiệu của doanh nghiệp, một thương hiệu về sản phẩm chăm sóc nhà cửa ứng dụng tinh dầu và thương hiệu chăm sóc cơ thể từ dầu Maca, đúng không? Là organic. Ờ, Thông tin nào là quan trọng nhất? Thực ra cả 2 thông tin đều đều quan trọng, nhưng mà mình hơi hơi phải, mình cứ đưa cả 2, nhưng mà khi mình gặp khách thì mình nói mỗi cái một thôi, và xem hỏi lại khách quan tâm cái nào mình sẽ nói thêm về cái đó, bởi vì cả 2 nội dung này là đều liên quan đến wellness. Chỉ có điều là chị nghĩ là chăm sóc nhà cửa ứng dụng thì và tinh dầu, thì cái mặt hàng tinh dầu là mặt hàng cơ hội thị trường cũng nhiều. Còn sản phẩm chăm sóc cơ thể ờ, thì hơi khó, nó là final products mà nó sẽ yêu cầu, vì nó vào da vào người rồi thì chắc chắn là nó sẽ có những cái yêu cầu chất lượng cao hơn rất là nhiều. Và thường là mình hơi khó bán sản phẩm trực tiếp đến gọi là final products. Nói như nào nhỉ, ở bên kia họ có cái luật là các sản phẩm mà đã bán để người tiêu dùng sử dụng trực tiếp thì lại liên quan đến sức khỏe, thì các cái yêu cầu test, rồi các yêu cầu phải có đại diện doanh nghiệp của thương hiệu đấy tại thị trường đó. Bởi vì để nếu có vấn đề gì phát sinh khiếu kiện của khách hàng thì phải có doanh nghiệp có mặt. Đấy là lý do tại sao mà thực sự rất khó bán các final products thương hiệu của Việt Nam nếu như mình không có văn phòng ở bên kia. Và vì thế cho nên trong trong phân nhóm ngành của Việt Nam, của SIPO, mọi người để ý như bác Charles là chuyên gia về nguyên liệu tự nhiên. Nhóm SIPO chỉ dám định nghĩa cùng supply của mình sẽ là nguyên liệu để cho các nhà chế biến hoặc là các hãng dược phẩm chẳng hạn. Nếu mà em làm đến chăm sóc cơ thể từ dầu Maca, nó sẽ liên quan đến các đơn vị cosmetic nữa rồi, thì mình sẽ chỉ là ingredients cho họ thôi, chứ còn để mình có final product xuất cho họ thì khá là khó. Thì chị nghĩ là cứ đưa thông tin, nhưng mà mọi người nhớ một lần nữa lại giúp các buyer mà là retailer ở đây thì họ sẽ có những thương hiệu riêng của họ nữa. Nếu em làm động tác nghiên cứu thị trường, ví dụ như là
Đức thì có Rossmann hoặc có DM chẳng hạn, thì họ sẽ tìm các nhà cung cấp đặt hàng, nhưng sau đó họ sẽ yêu cầu thêm chất lượng và họ sẽ dán nhãn của họ chẳng hạn. Đấy là lý do nó gọi là private label. Thì mình cứ giới thiệu và chào thôi. Sau đấy họ có yêu cầu thêm chứng chỉ gì thì mình sẽ làm, nó sẽ mang tính chất là partnership với họ, chứ còn để mình thực sự supply cho họ sản phẩm bằng thương hiệu của mình là không có dễ. Lý do là quy định của luật quản lý thị trường. Đấy, mình hiểu nhau thì mình sẽ làm đơn giản hơn, cho nên là cứ giới thiệu thôi. Chị ơi, chị có thể cho em hỏi thêm được không ạ? Em cứ hỏi đi. Dạ vâng, em ở Hồng bên chỗ bột nước ép Hớt Bamboo ấy ạ. Ờ. Em muốn hỏi thêm là, tức là ngoài các cái sản phẩm mà bên em đang có sản phẩm sẵn rồi, đóng hộp mà hoàn chỉnh rồi ấy, thì sẽ có những cái sản phẩm dạng thô hơn ấy. Ờ, Dạng như kiểu làm nguyên liệu ấy, Ừ. thì em có nên đưa vào trong cái tờ catalog hoặc là mang theo mẫu các cái sản phẩm đấy không chị? Ờ, chị nghĩ là catalog thì em không nhất thiết phải in, em có thể có, nói thật là bây giờ cũng không khuyến cáo là mọi người in làm gì nhiều nhá, cho tốn Vâng. giấy nhá, buyer họ Được không rồi, đâu cần. Nhưng mà mã em có thể in. Mọi người đấy, ban nãy chị quên không nhấn mạnh, cảm ơn câu hỏi của em. Có một cái yêu cầu nữa là mình phải có các cái technical specification, các chi tiết thông số kỹ thuật của các sản phẩm mà mình đang có, và nếu em có những sản phẩm tiềm năng khác em cứ in một vài copy cầm sẵn theo người, không phải in nhiều. Nhưng khi mà mình trao đổi với khách mà họ có những sản phẩm mà mình thấy cái sản phẩm này của mình hoàn toàn là có thể supply được vào cho cái nhóm hàng mà khách đang tìm kiếm, thì mình phải offer luôn và mình phải ready có luôn cái thông tin đó, show luôn cho khách với cái technical specification, B2B mà. Và vì thế cho nên quay trở lại chị mới nhấn mạnh là mình cố gắng đừng sale những gì mình có, mà mình phải marketing bằng cách hỏi khách tìm cái gì. Mỗi ông mỗi bác vào gian hàng hay mình gặp ở họ đều có trong đầu là họ muốn gì rồi. Đừng cố bán những gì mình muốn bán, bởi vì như thế lại sẽ làm họ khó chịu hơn, mất thời gian. Nên hỏi đi họ muốn gì và prepare những gì mình đang có thế mạnh, để nếu nó match được cái nào. Giao thương tiếng Việt là giao thương, tiếng Anh bọn chị gọi là matchmaking mà. Mình sẽ phải chuẩn bị để xem gặp được, match được cái gì thì match luôn. Hiện giờ ban tổ chức đang làm theo kiểu hình dung là doanh nghiệp mình đang có gì và mọi người sẽ tự match, nhưng có những thứ doanh nghiệp có mà chưa show thì mình cũng cứ cố gắng chuẩn bị sẵn sàng. Ban nãy cô Bridget và Vâng. cô Chat đều nói đấy là phải là người hiểu về doanh nghiệp và hiểu về capacity, những gì mình có thể làm được, không chỉ những gì mình đang làm được nhưng mà có thể làm được. Prepare. Chúng em có thể xem cái danh sách về các nhà buyer mà sẽ sang sang các gian hàng này để mà xem nhu cầu cụ thể của họ trước được không chị? Có đúng không ạ? Cái đó chị nghĩ là phải sang tuần ban tổ chức họ mới mới có chốt được em ạ. Dạ, dạ. Vâng. Tại vì khách này là cũng là khách mời, gọi là mời riêng, và như kinh nghiệm của bọn chị là họ cũng đi theo lịch khác thường lắm. Mình không Vâng. không soát được lịch đâu, thì nói thật là thế, cho nên là nó sẽ Như rất vậy là thì mình cứ sẽ có những sản phẩm chính và những sản phẩm tiềm năng mà mình hoàn toàn có thể à, cung cấp được ấy. Thì mình cứ chính chuẩn bị xác. sẵn sàng trên thông tin đúng không ạ? Đúng rồi, mọi người mà có xem lại cái bảng khảo sát ấy thì là bọn chị để rõ, ban nãy chị đọc rất kỹ đúng không? 4 nội dung liền nhá. Không chỉ là in brochure của mình đâu, mọi người phải in rõ cái ờ, tài liệu bán hàng, giới thiệu năng lực, 5 thứ, báo giá, chứng chỉ và các chi tiết kỹ thuật. Thực ra có lẽ dịch cũng chưa, nhưng mà tiếng Anh là technical specifications, các thông số kỹ thuật của những mặt hàng của mình, và đã có và có thể cả những mặt hàng tiềm năng nữa nếu mình có những cái khác, những mặt hàng khác để mình bán solution luôn mà. Tại sao lại là không không tranh thủ? Rồi nhá, thế mọi người không có câu hỏi gì thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, Sau em cảm sẽ ơn chị ạ. cảm ơn mọi người. Cái startup với Hiếu còn ở trong group không nhỉ Hiếu nhỉ? Còn trong Dạ, em chào chị ạ, em có. ờ mình có cần trao đổi thêm gì không? Em thấy một số anh chị doanh nghiệp thuộc dự án cũng có câu hỏi rồi đấy.
thì bọn có em rồi gì. dạ vâng. Ok. Ừ. Ờ, Thì nốt cái lại danh rồi. sách danh sách em gửi cho chị catalog của nhóm mình, bọn chị sẽ xem nhá và sẽ gợi ý thêm một chút nhá, Dạ. để sao cho nó tiện và tất cả mọi người đều có benefit. Ok. Linh còn được không? Linh đang bị lỗi máy à? À, máy em chắc là bởi vì em livestream thế là nó nóng á, nó tự động nó tắt. Ok. Nóng sang chắc chờ nó nguội ạ. Ừ. Mà bây giờ được rồi gì? Nó vẫn chưa lên nhưng mà chắc là do bị quá đấy, vì livestream hóa ra là rất là tốn. À, Chắc là sao phải dùng hai máy, một máy livestream, một máy Zoom. ok. Rồi, thế thì cảm ơn mọi người nhé. Bản record vào khung chat. Mọi người search trên Facebook đi, vào Facebook của vụ Âu Mỹ ấy, thì sẽ lưu được về luôn. Nãy Trang gửi cho mày đúng không? Hiệp hội Hồ tiêu gia vị Việt Anh cũng cho lên YouTube nữa. Tiếp tưng bừng thế. Đâu, YouTube em cho đấy. Thế à? Thấy Việt Anh Nhưng gửi. mà đấy, nhưng mà vì live nên là nó tốn dung lượng RAM nào đấy. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thế tôi có gì Hiếu báo chị sau nhé, Hiếu nhá. Hiếu Dạ báo dạ. chị về sau. Cảm ơn mọi người nhiều. Đây chị sẽ gửi lại, quên mất nhỉ,วันnãy không chuyển PDF cái file này luôn. Cảm ơn À, các Hiếu chị ạ. ơi, Các chị. Hiếu ơi, vì Hiếu hỏi bên ban tổ chức về cái đăng ký matchmaking mà thông qua cái đơn vị tổ chức nhá. Vì lúc nãy Em hỏi rồi đấy chị ạ. thế thì phải điền mỗi ông một form hả? Vâng Đúng nhưng không? mà Vì chị thấy cái đường link đấy nó nhưng họ bảo là số doanh nghiệp của mình nhiều quá nên là cũng em đang đợi số giới hạn họ cho không để lọc doanh nghiệp ạ. ừ. Với cả chị Ok. nghĩ là chỗ đấy mình để xem ban tổ chức có những buyer nào mình cũng phải rà soát một chút thì mình sắp xếp doanh nghiệp của mình cho hợp ấy. Ai đi thì sẽ được việc chứ không không Dạ chứ vâng. không là lỡ lỡ cơ hội của các bạn khác ấy. Dạ. Thế thì Ừ. phải đợi ban tổ chức cho list buyer đúng không? Và thời Ừ. gian đúng không? Ừ. Ừ. Ôi cái file này nó chị chụp hình tận những 28 B Linh ạ. Chị gửi qua link có downside được thì link downside nhá. Tại vì chị toàn screenshot nhiều quá chắc thế cho nên nó hơi bị to. Thế chị gửi vào email cho em xong rồi. Email đi nào được, chắc là gửi Zalo nhá. Xong rồi tối downside rồi gửi cho mọi người chuyển cho nhau vậy. Picture format downside xem nào có được. Phần comment về USB vẫn để nguyên chị ạ. Có cần phải hỏi ý kiến, có muốn chia sẻ không ta? Quên nhỉ, con lại không hỏi nhỉ. Đáng lẽ phải hỏi Thì bọn này. không ạ, cóp của nhau ai cũng có USB giống nhau. Ok, thế giờ chị gửi lại file cho Linh. Hỏi riêng các doanh nghiệp đã vậy. Theo đúng quy trình. Về cơ bản thì đều tốt mà. Chỉ có bác gợi ý improve thôi. Nhưng mà Không sợ mượn ok. để báo một. Rồi, cảm ơn mọi Ok. người.